Oh, hello and welcome, FPL managers. Welcome to Ghana Football Fantasy. And of course, we are back. Saif, good to see you, the one and only. And of course, apologies for being late again, but you know, that's become a habit of ours. Anyway, let's not get into that. But the thing is, I'm glad to be back after about 2 weeks. Yeah, last week I think we came here in Game Week 32 to cover Two the. weeks, but 1 week, Yeah, actually feels like 1 week. 1 week. Feels like 1 week, but actually we are Because back we, are, after we two were here weeks. in last Thursday. It's been 1 week. I somehow, for one reason, feel like as if we have not come back for so long because every day there was so much football. It just Yeah. felt like eternity passed and we are not covering, and people are probably needing us and we are not there. But anyway, people actually didn't miss us. I was just trying to over hyperventilate. People didn't miss us too much, to be honest. People were busy with Eid and all these things. But anyway, good to be back, guys. Good to be back. And of course, with me, of course, today joining is Saif. Apparently, Jared Bowen is not in the squad today, if you know what I mean. But yeah, Jared Bowen is not in the squad. Parvez will be joining us very shortly. But yeah, so today we are going to discuss, of course, the most important game week, which is double game week 34. And to cover everything, Saif will be there with me. Parvez will be joining shortly. And of course, we are definitely going to answer most of your questions, all your questions, in fact, and answers. And it's Friday, so relax, guys. Just easy now. It's late night. Nobody's going to bother. Even if you have a wife, she won't bother you now because just like us, two of us married happily. See, we put our wife to bed, and now we are here spending some time with you, talking and discussing everything and anything that's related to FPL. So welcome, and good to see everyone. Please don't forget to press the like button and everything because we are going to be here. And of course, we are going to discuss the Footalochona, the FPL Ghana show for double game week 34, as you know. And of course, if you haven't followed and liked and subscribed to our channel, please do. Please ask your friends to join us. Please invite your friends to watch the show. We are not partial with we try to give you the most reliable information as much as possible. We try to help you as much as possible. In case we can't, at least we try. So you can ask your friends to come and join us as well. And of course, do give us a review of yours because your review helps us to improve. Now to the obvious part, of course, as you know, Fantasy Football Scout, Ghana Football Fantasy is the only page, FPL related page in Bangladesh that is a member of Fantasy Football Scout. And yeah, we are there. And all the stats and data that you see being used on our show or every time we post something on Facebook or on Twitter, it's all coming from the members area from the Fantasy Football Scout. All the data is relevant to FPL are there. If you're interested in taking that, please do click on the link on the website in our fund page. And of course, you'll get a discount membership. So yeah, use the underlying data to pick out the best players and inform players for fantasy football. And we will see you there. Yeah, right. All right, so let's move. So today, what are we going to discuss, Saif? This is what we plan to discuss, to be honest. There's quite a lot to discuss, but then again, there's not quite a lot to discuss. It depends on how lengthy and how long we want to make it. But I think considering, everybody's there, let's just try to keep it as short as possible, yeah? And I just wanted to, before we get into it, I just wanted to ask, how was your game week, by the way? I actually had two pretty good game weeks consecutive to green arrows. I think I almost halved my rank. So I am kind of touching 100k. So hopefully I will be able to get inside 100k by game week 34. Let's see. So it's been two good game weeks. Wonderful. So I got, just to let everybody know, I got 30 on my bench in game week 33. And sorry, in game week 32, when I played my free hit, I got 30 points on my bench and my total team scored 47, so which is great. I wish I had a bench boost, but yeah, that's not the case. But yeah, shout out to Imon Hussain, Nadim Hassan Imon. Shout out to him in a sense that, he's having a wonderful season, of course. So yeah, glad to see him, doing so wonderful and, glad to see him doing so great. I think he's in top 150,000K, I think now. Yeah. Or 1,500, I think he's inside 105,000. Sorry, 1,500. Yeah. So 1500 মধ্যে, so he's having a wonderful season. He took De Bruyne.
And voila, everything he touches is gold. So while I say is everybody watching right now, just copy and paste what Imon is doing right now. Don't have to listen to any shit that we are probably going to talk about. Just don't ignore us for the time being. Just go and check Imon's team and just see what he's doing and just do that and you will be in a good position. Yeah. Anyway, jokes aside. But yeah, congratulations to Imon. Well done, brother. Keep doing, and there is 6 more game weeks left, and you can get into the top 1,000, and that would be brilliant. To be honest, yeah, we would be absolutely proud of you in that case. So let's start with the fixture crush, Saif, because I'm quite tired of my team doing pretty badly because over the last 9 game weeks, I have only got 3 green arrows and 7 red arrows, to be honest. And my rank from 45,000 has gone down to 4 lakh. So I don't know. Whatever I'm doing is not working out. Yeah, whomever I take doesn't start. Whomever I don't take kills it. Yeah. So I'm currently the curse right now, and this is more of a warning to the FPL managers so that whatever I am taking, don't take. That's what I'm trying to say anyway. But yeah, let's start with the fixture crush. Yeah. So over to you, Saif. Okay. The big double game week is upon us, so I think this is where I think people who are lagging behind and people who had bad game weeks of late can catch up pretty fast because it's a really big game week, and also the teams who are doubling are pretty good also, like Man City, Man United, Liverpool, and Brighton. I think we can easily pick 3 from each of the team, and 3 from the 3 teams and 2 from one team. Then we have 11 doublers and 11 pretty good doublers for that. So the thing is, we should be concerned about the fixture crash because 2 of the teams are in multiple competitions. The Manchester clubs, Manchester City is in FA Cup. They have a FA Cup final to continue, and then also they have the European semi-final against Real Madrid. And United also they have been knocked out of Europe, but they also have the FA Cup final to consider. But I think FA Cup final is pretty late, so Yeah, it's on 3rd June. So yeah, I think after the Premier League is after over. the season finished. After So the I don't think we should be worried about rotation from Manchester United. Also, Liverpool and Brighton are not in any more competitions, so they would be solely focused on the league. Brighton may be on the beach. Their performance against Nottingham Forest was a bit of an worry. They don't have much to play for, so it might be that he will rotate and give the younger players some time to shine, and some players will also lose focus. So let's see what happens in the 2 double game weeks. I think most of us already have 2 to 3 players from Brighton, so let's see what happens. Then we can think about getting them out of our team in favor of some teams who have something to play for, like the relegation threatened teams. Some 1 or 2 clubs really go on a run in this late, and then they save themselves. So we should. Leicester might be one. They are really fighting for relegation. So I think players like Iheanacho or Madison could be sure buys. So the team we should be most concerned about due to fixture crash is Manchester City because they have their big European semi-final coming up. But I have seen the fixture is that I don't think we should be worried about double game 34 because the European semi-final is after the double game after the game of 35 fixture. So the rotation might come in the 35 fixture. That's the game against Leeds. I think Fulham and West Ham, we should not be worried about rotation, at least not due to any European priority or something like that. Pep rotates for the sake of it anyway. But we should not be worried about huge rotation. I think that would come in the Leeds fixture because that's immediately before the Madrid game. And then the way Madrid game goes will dictate how Pep will set up his team against Everton. So I think we can take some chances with some players like Foden or Mahrez because they might have some game time now. Because Grealish or the Bernardo Silva, I think, are pretty set to feature in the European tie because they are in the Pep's best 11 for now, in my opinion. So, and also I think defensively, Stones is pretty crucial for them at the moment. And Haaland is Haaland. He doesn't really get rotated. And his rotation comes after 60 or 65 minutes in every game. So I don't think we should be worried about much rotation from Haaland. So lots of people are going for Ederson because of his rotation-free status, but I think he's a really bad pick. I picked him in my
wild card way back in game of 23 or 24, and I have been stuck with him. And every single time they score 3 or 4 goals, and then they concede this, the 1 or 2 shots they get on target. Yeah. एक So रुपया. yeah, ek rupaya. So this has been happening. This has been really frustrating for me. I am an Ederson owner, and my backup goalkeeper is Melier. So I think I have the two worst goalkeeping pair in the league. They could not save a shot to save their lives. So I won't be able to do a goalkeeper transfer in this stage of the season. So I think I'm stuck with them forever, at least for this season. So let's hope they can keep a clean sheet or two. And Liverpool, I think there won't be much rotation. Although the concern is all their attacking players are fit now, except Firmino. I think has picked up a knock of late, but Diaz has been easily eased in for some time. I think he might be knocking on the door to start a game or two, and Nunes is also there. We might. I think there has been some injury concerns about Jota, so I have not been able to check out the presser. So see if there is any update. So if Jota is out, I think Diaz or Nunes might come in, or even if Jota is back fit, I think he might be in. It might be his turn on the bench because Jota and Nunes and Diaz are really good alternatives. So I don't think the quality will fall in much anyway. So the main concern about Liverpool is not really about the fixture, but about the attacking options Klopp has. So and also Liverpool needs to keep winning to keep any sort of hope alive for the top four or top six. So I think won't be rotation for the sake of it, but Klopp have options in his hand. And then Chelsea, Spurs, Arsenal. I think they don't have much to play for elsewhere in the league, except for the league. But Chelsea and Spurs have been in pretty bad form anyway, so I think they are hard avoid for me. I would be targeting their fixtures by picking their opponent's players because they have been playing so bad of late. Chelsea just lost at home to Brentford, and then Spurs had that performance again against Newcastle. So let's see if their second half performance against Manchester United bring out some sort of form because they came back from 2-0 down to draw 2-2. So it's one thing to consider. And then we have the fifth team who has a double game week. That's West Ham. And they also have an European fixture. I think they are in the European Conference Club semi-final. And for a club of their stature, winning something in Europe is a pretty big deal. So I think they will be focused on that, and also they, I think, are pretty safe now. So they won't be bothered about the relegation. But then again, as I said during the Manchester City fixture crash, that the fixture doesn't come before the game of 35, before game of 35 ends. So it's after game of 35. So I don't think we would see much rotation in the double game of 34. The rotation may come in game of 35 and 36. So there's that, and the other teams are not involved in any other competitions, so I would not expect much rotations. But as I said, like the team like Brighton, there are some other teams who don't really have much to play for, like Fulham, Brentford, Crystal Palace. Now they're safe, so we might see some youngsters coming in. Also, might see some beach performance from them. So if we have some players, let's assess their performance in game of 34, and if let's say Brighton then concedes goals for fun in double game 34 and loses both the teams, and then we can easily say that they are now in the beach. So beach is like they are on holiday mode. They don't have anything to play for. So we should be getting those players out of our team and targeting players from teams who have something to play for and who will be fighting tooth and nail. So that's it, Nadim bhai. I think the fixture crash is not the worry, but the team state of mind is something we should look out for. Yeah, thanks, Saif. Just to give you an update on Jota, I think the presser happened about 8 hours or 9 hours ago, and I think what Klopp said is that he's got a bad knock in his back, but should be all right. We will see that how that developed. Yeah. So basically, he's not giving too much away. But what I can see is about from the information that I've gathered at least before joining the pod was that he was not really spotted in training today. So that's another thing. So yeah, still a bit of what do you call it? Not very clear when it comes to the Jota picture. Yeah. And I think when it comes to the fixture crash, there's nothing much to really worry about. I mean, once 34 is over,
once 34 is over, I think in our next spot for Game Week Yeah, I 35, think 34 we'll there be is no worry. marking. Yeah, we'll be marking some teams that you need to avoid in order to, because, and they'll be called on the beach section. On the beach, we will mark some teams that you need to kind of avoid because they have nothing to play for. Yeah. All right. So let me just quickly go to the next section, which is the key battles, and I will not take too much time this time because I don't want to really go around talking too much about the fixtures. But just to let you know who are the key battles, it's Bournemouth versus Leeds, to be honest. And I again, you can see that Parvez has predicted 2-1 because both of them are fighting relegations here. So I think this is going to be a very, very important. I think we just lost Nadim Bhai. So yeah, there are no other co-host for me. I'm not pretty sure if you are able to listen to Nadim Bhai. So I will just continue from here. I think Bournemouth versus Lee will be a pretty decent attacking fixture. I think both the teams will go for it, and then I think if you have some players like Solanke or someone like from Leeds, I think you should start them because I see goals for both teams in this game. And then the next fixture we have highlighted for key battles is Manchester United versus Aston Villa. So Manchester United, after that draw against Spurs, yeah, Nadim, I think you are back. Yeah, I'm back. Can you hear me? Yeah, I I think Sorry. you should continue from Manchester United versus Villa. Okay. Yeah, sorry for that. The electricity just went, so everything went off. So Manchester United versus Aston Villa. I think this is an important game because Manchester United, if they would have won yesterday, though their top four would have been more or less confirmed, but they drew against them, and I think Aston Villa is still expiring. So I think the biggest threat for Manchester United in terms of their top four comes from Aston Villa, and I think it comes from Brighton rather than anybody else. Yeah, not from Tottenham. So the fact that this is a crucial match, and I think Aston Villa would like to continue, so this becomes a very important fixture. Newcastle and Southampton. Again, Newcastle would like to keep their third position intact, and they would like to not change that. But Southampton is still fighting for relegation. They lost to to keep this up, but yeah, both of them has something to play. One for survival and one for, of course, what you may call it, for the third position. So, are you being able to hear me, Saif? Yeah, yeah, yeah. Okay. Um, and then it's Leicester versus Everton again. Leicester is particular performance, to be honest. Things look a little bit dire for Everton this time. But again, things doesn't look really very promising for Leicester either. But again, this is going to be a close game, so this is something to watch out for. Arsenal, yeah, pretty big blow for in terms of the title hopes, to be honest. But again, they would like to keep that hope alive because you never know when City might slip, and you just never know. Yeah, it can happen on EPL. It might happen on the very last day. Yeah, if things get tight and it is on the last day to decide whoever wins will win the Haven't match, then happened it might. recently. Yeah, it doesn't really happen. But again, you never know. Huh? You never know. So I think Arsenal would not like to give it up. At least from my understanding is that I don't expect Arsenal to give it up now that just they're 2 points ahead, with City still having two more games to play. But still, I would expect this. And of course, Chelsea is in a dire state. Frank Lampard is doing a wonderful job, of course, at Chelsea. Brilliant performance, to be honest. So yeah, it's good, and I think they would like to continue that and keep that. Extremely high level of performance from Chelsea. Todd Bowley is quite proud of it, of course. And a bit more investment would, I think, solve a little bit of more problems, to be honest. Yeah, so that's that. And then it comes to Manchester City and West Ham. I don't think so. There is anything really needed to be said here. City are not going to try and lose, as Saif has already mentioned. West Ham would like to survive, so they would like to avoid that hammer. And then Brighton versus Man United again. Top four is still possible. UCL is still possible, or Europa is still possible for both these teams. It basically depends on the field and the day itself. So they would like to continue this performance. So this would be still an important match. After this,
I think things will have become a little bit more clear in terms of where Brighton stands and when Manchester United stands or Newcastle stands, and then things might become a bit more clear as to who's really on the pitch and who's not. Yeah. So I think yeah, that's that. Those are the key battles for the double gaming 34. Anything else you want to say, Saif, about that? No, not really. As I said, we should not be worried about rotation in double gaming 34 at least, because the European fixtures come after gaming 35, and the picture will get much more clearer after the double gaming is over. So we would see which team stands where and which team have something to play for. Then we should target some players at least based on that information. Right. So then comes, let's get into, because a lot of people will be playing free hit this week. So we have prepared a couple of free hit. Yeah. So what I would do is I'll bring your free hit first, Saif. If you can take us through that to showcase as to how that free hit looks like and what's your reason behind it. So over to you, Saif, on that. Okay. Thing is, when you're playing free hit in a double game week, I think you should go for 11 double game weekers, even though single game weekers tend to do pretty well in a double game week. But there is not really there any point in going for single game weekers in a free hit, because it's a free hit. You take your shot. If you don't take your shot, you are not going to score. So I think you should go for the 11 double game wickets. And on the offset, I don't really like the forward options from the double game week fixtures, except for Haaland. So Haaland is there, and I have opted for the 4-5-1 formation. Jota would have been someone I would have picked or I would have considered, but due to the injury concern, I have not gone there. So Haaland is there, and then what I did is, even though I went for the 4-5-1 formation, I went for the 4-miam formation here, because as you can see in the midfield, Salah is there, De Bruyne is there, and Fernandes is there. So I think this is where you can get ahead of the pack, because most of the people already have 8 or 9 double game week players, but I don't think many of the teams have Fernandes or many of the teams have De Bruyne. And I am pretty certain that at least the combination of the three, that Salah, Fernandes, De Bruyne, alongside Haaland, is there in almost. I don't think it's there in more than 1 to 2% teams. So I think it's also pretty tough for much of the teams to go get or achieve this 4-miam formation, unless they do a pretty big surgery of their teams or unless they play the wild card. So that's where I think you can edge ahead in your free hit. And also, De Bruyne has shown some form, and Fernandes has shown some form, even though he has been dodging points on a regular basis. I think his time might come this game week. I think he has been hitting the posts in the last Too many consecutive. times. Yeah, I think it has been every single game week in the last 3 or 4 games. I think he has hit the post. So I think he is due. His time is there. So Yeah. as I went for the 4-miam, it was not possible to fit in the Brighton midfielders. So I went for Mitoma. He is someone, he is just so fun to watch. So even though he has been blanking a bit, I think he might give pretty decent return. So McAllister and March are also pretty decent options. March is, I think, the best pick alongside Mitoma. So then I went for the 4 defenders. So Stones, as I said, I think he is pretty crucial because he has been playing alongside Rodri. So I think only Rico Lewis from the City team is able to play there, but Rico Lewis hasn't been playing much of late. So I think Stones' position is fixed pretty much in this team, and he has also shown some attacking potential. He scored in the last game week, and who doesn't remember his 27 points haul in last season's double game week? So Stones loves a double game week, so let's go for Stones. And then Shaw, I think, even though he will play, most likely he will play at the center back, he will have some corners in his locker, so he has some attacking potential. And Alexander Arnold in his inverted position has been a revolution. He has been assisting for fun. So even though the clean sheets were not there, if the clean sheet is there, I think he will be a huge haul. And Dunk, I think I went for Dunk over Estopinian because I think Estopinian might get a rest because Brighton has been playing so much of late, and they also have 3 double games to come. So I think they will be playing almost every midweek. So that's so many fixtures to consider, and also they don't really have much to play for. Their top 4 position is top 4 hope is pretty slim.
So I think Estupinan might be benched. So Dunk is their captain, and Dunk is, I think, someone who won't be rotated. So just for that reason, I went for Dunk. Also, he has some attacking set from corners. And Fabianski, I went for Fabianski instead of Steele or Sanchez because we don't really know which one of Steele or Sanchez starts. It might even be like that Sanchez starts one and Steele starts one. So you are getting a single game week fixture from either. So picking even both of them won't be able to save you from the rotation set. So that's why I went for Fabianski because I think in the Man City fixture he won't. Even though he will concede, I think he will give at least 2 to 3 save points because Man City is Man City and Fabianski is also a pretty decent shot stopper. And then he has a pretty decent attacking clean sheet potential in the Crystal Palace team. Crystal Palace, after their initial burst under Hodgson, I think he has now become the team you expected to see under Roy Hodgson. Is that because they are not able to score? So I think West Ham has pretty decent chance of a clean sheet there. So a clean sheet in the Crystal Palace fixture and some save points there, and I think we will be getting a double-digit haul from Fabianski. So that's my free hit draft. So as I go in for the Formium, there haven't been able to much to pick in the bench. Right, I don't think we will be needing the bench because as all 11 players have a double game week, so there's pretty slim chance of them missing both the fixtures. So anyway, I have picked Kofal in my bench and Enciso and Greenwood just for the budget. But Kofal and Enciso both have double game weeks. So if they are needed, I think they will be pretty handy. And then Everson also for budget sake. So that's the free draft that I chose. Thanks, Saif. Would you go over Grealish or would you go with De Bruyne? I would go with De Bruyne. If Why I had not a free hit, Grealish? it would be my team because Grealish is someone I think he is the most selected midfielder in the active teams. So just for the differential sake, I would go for De Bruyne also. And Grealish doesn't really have the ceiling that De Bruyne has. So there's that too. Okay. Yeah, that's a good logic, to be honest, and I agree with it. Okay, let me. I like your interesting choice of Fabianski, to be honest. But yeah, in terms of Steele and Sanchez, and my opinion is more about Steele playing the Premier League and not Sanchez. Sanchez didn't really do a good job here, even in the the FA Cup semi-finals. I mean, not in terms of the penalties, but at least in terms of the distribution. That's why he's left out. He's not a bad stopper, but I think it's the Zerbi's positional play is where Sanchez is not able to contribute too much. So I think that's one of the reasons. So unless he doesn't really improve, I don't expect Steele to really lose his position, to be honest. Steele is very good in that, and he's a decent shot stopper as well. So Yeah, that's but that. the threat is always there. So why take the risk of Yeah, playing yeah. it? Yeah, no, true. But yeah, then you go with people like Imon, who goes around with teams like Steele and De Bruyne, and yeah, you are in 100 and 1,500 rank. Yeah, and Yeah, you try to be like us, listening to us, and then play safe, and then yeah, you end up with 4 lakhs, 5 lakhs, 6 lakhs, 7 lakhs, 1 million, 2 million. Yeah. Anyway, just criticizing ourselves here, not trying to make or mock anybody. Yeah. But anyway, this is Jared Bowen's free hit team. Sorry. This is Ashfaq's free hit team. Bowen or Ashfaq is Bon? not joining. Sorry. Is it Jared Bowen or Jared Bon? Bon Jovi. Yeah, Bon Jovi. Okay. And jokes aside, Ashfaq, if you're watching, we are terribly missing you, to be honest. Do give us a knock if you're watching via WhatsApp. Yeah. Anyway, so this is Ashfaq's team, and I will just go through it. And he has at the back, what I can see is, let me just enlarge that one first a little bit so that I can see clearly. Yeah. So I think he's gone with Fabianski at the same time. Yeah. No, And he went for Ederson. Oh, Ederson. Yeah, sorry. Yeah, he's gone with Ederson at the back. And I think I'm not really a big fan of Ederson, to be honest. So I would have a lot of criticism here. And I think it's better to take a City defender or a City midfielder or an attacker instead of Ederson, because one shot and Ederson is gone. Ek rupaya is what I call it.
Not on a free hit, to be honest. Not on a free hit. Yeah, Dallo. Not. I'm not really. I'm not really convinced about Manchester United's defense with Martinez and Varane out. I'm not really convinced. I'm not saying they're not playing well, but again, yesterday's performance clearly showed it. 2 goals up and then drop on performance. I think Manchester United as a team overall is very, very tired. And I think that is something people need to keep in mind. And I think that drop in performance has come in since the Carling Cup final against Newcastle. So you can clearly see a drop in performance. So I think that is where my big concern is. So two reasons why I would avoid any of the Manchester United defense is because of Manchester United's fixture congestion, tiredness, same old figure, people playing in and out, and with so many fixtures left. Alexander Arnold, no argument here. I think the change in formation is very important. He's really doing well. He still provided assist again, and I think that's something that we need to keep in mind. Shah is an absolutely brilliant pick, although single game week, but you know he's doing great, and I think there is a lot of potential to come against Southampton because this is the side where he will probably be capitalizing a lot. I would rather bench people like Estupinian on this day and play Shar as Ashfaq has done, because I think I agree with the fact that there is a possibility of Newcastle keeping a clean sheet rather than Estupinian or Brighton keeping any clean sheet in over the 2 matches. So that's that. Mitoma, obvious. De Bruyne, we all know, is the very important pick and one of the differentials that you could go along with. And I think he's in a super form. The only difference that I would like to talk about when it comes to De Bruyne or talking about Grealish is that the formation that we saw against Arsenal allowed De Bruyne to play much more attacking, whereas for the team's sake, Grealish was kind of drifting more wide, going down a lot deeper, trying to collect the ball and distribute. This is not the kind of gameplay that you would expect City to play all the time against weaker oppositions. Yeah, this is something that they will play against stronger oppositions, and that is something that you need to keep in mind when you're picking De Bruyne over Grealish, because once the formation changed back to the previous formation, which is like 3-2 3-2-4-1, I think, or 3-2-4 3-2-3 2. I don't know what formation they keep on doing. It keeps changing, but anyway, 3 at the back and 2 in the defensive midfield. If you keep that formation, then it allows Grealish to play a much more important role. So if you are going with Grealish, or if you have just Grealish, don't worry about it too much. I don't think so. You need a change there. But if you can accommodate De Bruyne, please, yeah, feel free. Feel free to accommodate De Bruyne. But if you're not, and if you have Grealish, I don't think so. You should be worried about it too much. March again remains very important in a sense that March is key, and March will continue to play well. Rashford is Rashford, super form. Salah is absolutely, absolutely crucial, and I think these are the two players. That is why we kind of said, তুমি কেন বোঝো না তোমাকে ছাড়া আমি অসহায়. I think these are the two players that I was talking about, Salah and De Bruyne. Is without these two players, if you are going into game week 34, you might feel a bit more helpless. Yeah, and no, Salah and De Bruyne, I would say, yeah, and also Rashford. But yeah, these are the 3 key players that you really need in your team. And if you're going with it, you should feel very comfortable about it. Isaac and Haaland, these are the 2 players that we would suggest Ashfaq is going with. Now, some people may have concerns about Isaac, but if you really look at Isaac's details information over the last few game weeks, you'd see every 3 game weeks he's rested. Yeah, every 3 game weeks he's benched, and because he's benched last match, that is yesterday's match, I would expect Isaac to start both the matches in 34. I mean, sorry, 1 match against Southampton in 34. So I'm not expecting Isaac to be benched. So I think those who have went for Isaac, keep the faith, stick with him, and stay there. So yeah, that would be my Ashfaq's team for in general, and I cannot quite agree. Except Dallo and Ederson, I think I don't have much of a difference of opinion when it comes to the selection that Ashfaq has made. Saif, any feedback on that Ashfaq's team? Yeah, as I said, I would go for 11 doublers. There's really not point in targeting the double game in a double game free hit. And also, I agree with your not liking Ederson and Dalot pick. Ederson, as I said, Ederson is not really that good a pick because he is likely to concede in both the games.
every shot every shot he gets, he concedes. He doesn't really Yeah, have save anything. He just plays like outsider. I think he forgets forgot how to use his hand. So that's that. And he's also more good Dalot with as his a leg rather than with his hand, to be honest. yeah. I think if his hands were tied, I think he would be saving much more shots than he is doing currently. So Dalot is, as I said, as Nadimbai said, Manchester United is pretty leaky at the moment without Varane and Martinez. And also the thing with Dalot is one Bissaka is playing really well, and Malacia is also there, so he might be rotated in one of the two games. So there's also the rotation threat there. That's why I would not go for Dalot. I went for Shaw, even though Manchester United's leaky defense, because of his attacking potential. So also Manchester United's both the fixtures are against pretty good attacking sides and pretty good sides on form like Aston Villa and Brighton. So I think both are likely to score. So that's why I don't like the Dalot pick. And other than that, I think it's a good team. But as I said, I would not go for the single game wickets, even though the fixture is pretty decent. But on a free hit, I would go for 11 doubles because I just like the fact that I will be having 22 players and 22 fixtures. I'll be getting 22 fixtures from these. Yeah, totally. But I would ask everybody to avoid Manchester United defense overall, to be honest, even if it is Shaw. Just avoid. I don't think so. Shaw is playing the central defense along with Lindelof now, and I think they look quite a solid pair in terms of at least their understanding. So, yeah, not expecting Shaw to do much except get an assist probably in the corners and stuff. But If again, the somehow gets a clean sheet, Shaw will be there in the BPS bonus points. yes, yes, that's true. That's true. But again, clean sheet, That's really unlikely. Yeah. I'm really not. I mean, yesterday's performance was really was telling. You could see the body, yeah. You could see the body how tired they are, and I think this is where Ten Hag was talking about squad depth and how much Manchester United needs to actually invest in terms of having a proper squad that is able to sustain about 60 games of season. Yeah, so I think that's important. So yeah. Anyway, let's move to the next section, which is the captaincy, and after that we'll discuss the zonal. And in between, if Parvez comes, then we'll ask Parvez to actually look into the what you might call it, his free hit team. But yeah, over to you, Sai, for the captaincy for Game Week 34. Let me just enlarge that one. Yeah, Yeah. go ahead. So captaincy for me is really between the first two options here, Salah and Haaland. So the old king versus the new king, you can say. Rashford and Mitoma is there. I don't think you should go for one of them uh, unless you are really behind in ranks and you really want to go for a big chase. So other than that, I think Haaland and Salah is where we should focus our captaincy. And both have pretty good looking double gaming fixtures on paper. So let's see the opponent's stats. Both have one fixtures against Fulham. So Fulham, I think initially when they started the season, they were pretty solid at the back, but of late they have been pretty leaky. Just look at the clean sheets considered; they haven't kept a clean sheet in any of the last 6 matches, and then they conceded 9 goals, which is on par with their expected goals conceded. So they are not performing over above their expected performance. So I think, and also as I said regarding teams on beach, Fulham is firmly on the beach. They don't really have anything to play for. They are pretty set to finish, I think, around 9th or 10th position. So there's not needed really much motivation. Players are really looking forward to the season end after a long season, which also included a World Cup. So I think it's a pretty good fixture for them. So the concern about Haaland is it's an away fixture. So Haaland haven't been that explosive in away fixtures, and for Salah, the thing is it's a home fixture, so that is much more enticing for Salah because Salah is also not haven't been performing well away from home. His performance level goes really a step above when he's playing in Elfield. So the other fixture for Haaland is West Ham, and for Salah it's Tottenham. So on paper, when you hear Tottenham versus West Ham, you would think that West Ham is the worst fixture, but not really. Tottenham has been just, atrocious. So of late, they just conceded 6 to Newcastle. So as you know, Liverpool likes some big drubbings. So
this might be another game where we could see 6 to 7 goals if Liverpool starts really well. So Tottenham morale is also down because they haven't been performing well. But the thing is, as I said, they staged late comeback against Man United, so that we have to see what that does to their morale. So if they get some positive confidence from that and then they start performing well, so then it might be a tough fixture for Salah. And West Ham, even though they kept 3 clean sheets in the last 6 fixtures, their expected goals is even worse than Fulham. So I think there is all potential for Haaland in this fixture, and also it's in Etihad, so it's a home fixture. So this might be a game where Haaland gets a hat trick and then comes off after 65 minutes. And then I will just discuss the Rashford and Mitoma. Aston Villa and Brighton are on this pretty decent form. They are on much more better attacking form rather than defensive. But Aston Villa is, I think, one of the most informed defensive sides. They kept 4 clean sheets over the last 6 matches. But the thing is, their defensive form is much more better in away, better in at home. So they're playing away at Manchester United. So I think there will be goals for Manchester United in both the fixtures. Also, Brighton are not that much decent attacking defensive wise. They are also always focused on attacking, so they will keep spaces behind for the likes of Rashford to run in behind. So I think he has pretty decent opportunity. He will get some pretty decent opportunities, and he will. I think it's really possible that he gets a goal each in both the fixtures, and then coupled with bonus points, I think it's like 16 to 17 points for him. Mitoma, the concern for Mitoma is, I think, as Brighton just went down to Nottingham Forest, so it might be that their focus is also on the season end. So we don't really know, and also they have been betting in some youngsters. Last night, Bone on the plate. They have some interesting youngsters in their bench, so it might be they Deserve chose to bench Mitoma in one of the games and then to go for one of the youngsters. So I would not go there. As I said, the captaincy is between Haaland and Salah, and both have pretty good-looking double game week fixtures. So it's just if you are holding rank, I think it's Haaland. If you are chasing, I think it's Salah. So I'm chasing. What should I do? Salah, and then get into trouble. Okay, I'll listen to you for once. Yeah. Although my heart says it's Fulham and West Ham, which are both leaky. I don't trust Tottenham. They can be hot and cold at the same time. Yeah, so the thing is, I think it's the thing which swings in favor of Salah is both are home fixtures. So I think 5 to 6 goals might come in one of the fixtures. So if that happens, Salah will explode. So I am also not decided on my captaincy, and also I will be playing a triple captain chips. So it's a big swing for me. That's why still have it. You still have it. Yeah, I still have it. Okay, I can tell you one thing. One of the reasons as to why I was doing so well was because I was listening to my gut and I was playing according to the zonal. One of the reasons as to why I'm doing so badly is because I have used my 3 chips over the last 9 game weeks, and all the time, every time I have used my chips, I got a red arrow. So yeah, that's that. I mean, people got, even for free hitters, people who had Saka and people who had Isaac did extremely well, whereas I didn't have both of them, so I got a red arrow. When I played my wildcard, it even backfired because even my previous team actually outscored my wildcard. Then when I played my bench boost only scored 14 points. So yeah, apparently I just got a small green arrow, but that small green arrow with bench boost and no bench boost makes no difference, to be honest. So yeah, I'm a bit disappointed with my chips. So one of the reasons why I'm doing badly is because of my chips. Yeah. But anyway, let's go to the zonal weakness. And after that, we'll get into the question and answers audience. So here's the zonal for the game week 34. And as you can see clearly, I'll start with Manchester City first. They are playing Fulham, who have conceded about 15 chances from the right, whereas 25 chances where West Ham has conceded. So that's where Grealish is ranked 3rd. So I think this is where Grealish would probably do a little bit more better than what it is. But it's very difficult to say in a sense because the Fulham match comes earlier than thing. Through the center, Fulham looks much more stronger. But again, Haaland being Haaland, I don't think so any defense really looks solid in front of him.
Um, Also for De Bruyne as well. But I think one of the players that I would really avoid or even not try to take punts on is Mahrez. I think you should continue avoiding this particular player. Just focus on Haaland, Grealish, or Kevin De Bruyne, and you can see that Grealish has a much better chance, and of course Haaland has a better chance when it comes to the headed conceded, because their West Ham have considered 19 chances and are ranked fifth. But again, in terms of crosses, if you look at it, you'd see that West Ham have actually considered 70 crosses from the right flank where Grealish would be playing, and that's where West Ham are ranked as the worst team. So they are number one, and they are ranked as the worst team. So at least there is a huge potential for Grealish owners here in terms of assist. At least if not in terms of goals, but at least in terms of assist, there's a big potential. Coming back to the captaincy discussion, you can see Tottenham and Fulham have conceded 23 chances and 16 chances each from the left-hand flank, where Salah would be operating, and Tottenham is ranked the fifth worst team. Now, if you think why this is very important, is because this is exactly where Bruno Fernandes was playing yesterday, and you could see how good he was, despite that injury concern that he had, and he hit the bar. And of course, as Saif has mentioned, he's due. But this is the exact zone where Salah will be operating, and they're playing at Anfield. And Tottenham is actually ranked fifth worst team, whereas Fulham is ranked as the 12th worst team, which will again change significantly following their match against Manchester City again. But we cannot predict that at this moment. Robertson is a good shout, but Trent Alexander-Arnold also remains a very good shout again in terms of providing the assist and other things. If you look at Brighton or Manchester United, sorry, Brighton have conceded the most amount of chances from the right flank, conceding at least 33 chances where Rashford will be playing, and they are the worst side when it comes to this particular zone. Martial is again, even if Rashford and Martial changes position and Rashford is playing through the center, maybe Sancho will play through the right flank. Rashford still has a very good option in a sense, because through the center, you see Brighton has considered 31 chances and are ranked second. Yeah. So that's where even if Rashford doesn't matter if he's playing left or he's playing through the center, he still has a very good potential. But or even through the right, where Fernandes is expected to play or Antony is expected to play, that's where Brighton has actually considered the most amount of chances. This is a bit of a concern in a sense. Those who are planning to actually play Estupinian, I think Estupinian has the right to go to the bench right now. I think this stats makes it very clear that no matter who scores, Manchester United is likely to score against Brighton, or at least Wolves is likely to score against Brighton, and that is where you can be very sure that they are most likely to concede. And because they're likely to concede, I think it is useless. Just because Estupinian has a double game week doesn't mean you need to play him. I think if you have people like Schär, who's playing against Southampton, is a better option. So that's where I agree with Ashfaq's free hit team of selection of Schär. Yeah. So that's that. Then it comes to Manchester United and Mitoma, and not so much on March, but Mitoma and McAllister is a very good shout, because Manchester United through the right flank has considered 30 chances and are ranked second worst, whereas through the center they have considered 30 chances and are ranked third, whereas through the left side where March will be playing, they have considered 21 chances and are ranked sixth. So if you are asking my suggestions here, I would suggest you play both. Yeah, bench Estupinian and play Mitoma and March, or if you have Mitoma and McAllister, play McAllister and Mitoma, or if you have McAllister and March, play both of them. But at least if you have two midfielders from Brighton, play both of them. Don't worry about it. Yeah, Dunk has a good possibility. So if you're really going with Dunk, Dunk has a possibility of conceding. Manchester United really conceded a lot of headed chances yesterday. Eric Dyer missed an open sitter, and I think there were quite a number of chances that even Kane missed. So that's that. I'll go to the next slide just to highlight few areas here in terms of some of the single game weeks here. You can see Chelsea, Arsenal is playing against Chelsea. So those of us, people like me who are selling Martinelli or selling Saka, be worried, because Chelsea has considered 24 chances down the right flank and 26 chances down the left flank. And in where Martinelli will be playing, they are ranked actually the fifth, whereas Saka, where they will be playing, they are ranked as the third. So that's something that is to worry about. Watkins benching is a bit of a concern, because a lot of people have five midfielders, but also three strikers like Isaac, Haaland, and Watkins. I'm the one who's actually don't know exactly whom to bench, but I'm really worried about here. And I think this stats scares me a little bit, in a sense that,
Manchester United have actually considered 30 chances down the center where Watkins will be operating, and he has been an absolute in sensational form when he's playing away. And this is exactly where Watkins is ranked. Manchester United is ranked as the third worst team in terms of chances conceded from the center where Watkins will be operating. So that's that. If you have Mings play him, be sure again he's likely to be again having a clean sheet or at least giving you some sort of an assist or a header, because that's where you see Manchester United have considered 19 chances and have ranked fourth. Yeah. I'm not really overtly optimistic about Ramsey. I did take him for the what do you call it? The free hit in 32. But apparently, it turned out to be that is exactly the day when Aston Villa decided, like, okay, Nadim ভাই নিছে তাহলে আমরা আজকে না খেলি আর কি, ব্যাপারটা এরকম, okay? So that's that. I don't think so. Anything else stands out. If you have Kane, should people sell Kane or should people not sell Kane because he's ranked sixth? What do you think, Saif? I think the question about selling Kane is not really about Kane. It's really about bringing in double gimmick players. So people have to sell him. Otherwise, I think they won't be able to bring in the likes of Salah or Fernandes or De Bruyne. So if I had Kane, I would sell him. I would go for the double gimmick players. If you are not targeting double gimmick big hitters, I think you can't really take the benefits of a double gimmick. Now, those of you who have Isaac, Watkins, and Haaland, and you don't know whom to bench, I think the zonal makes it quite clear. As you can see, in Southampton have actually considered 16 chances from the center and are ranked 17th. Although they are really, really in a bad form, they have considered very few chances down the center and are ranked quite well. So it's not like Southampton looks extremely leaky, to be honest. Yeah. Southampton is not looking very leaky, but the thing is, Newcastle have found a new bit of form, and I think rather than being a very strong defensive team, they're really looking like a more strong attacking team instead. So this is where Isaac could again capitalize, and he's likely to start. Yeah, he's most likely to start. That's my hunches. But yeah, in terms of Watkins and Isaac, I would, if you're really chasing, this is where I would say you would play Isaac. But if you're really defending, you would play Watkins because of the zonal weakness. Yeah. So yeah, I think that wraps up the more or less the discussions, right? I don't think so there is much to discuss here anymore, but anything else in the zonal, we can bring it up during the question. So let's go ahead with the question. Saif, you take one and I'll take one, yeah? I'm not sure if Parvez is still returned and whether he's likely to join, but let's just continue with you and me answering all the questions. Okay. So Shian Naim has said, Assalamu alaikum, brothers. Thank you so much, brother, for waiting and, of course, joining immediately once we tried to create the link and stuff. So thank you so much for sending this comment so early. Appreciate all your support and, of course, patiently waiting for us to be. This is my team with the free hit: Martinelli to Rashford, De Gea, TA, Shaw, Estupinian, Salah, Rashford, Grealish, Mitoma, McAllister, Highland, Isaac. And then he says, the question is, what should I do? One, taking a -4 hit for Mac to March. Two, -8 hit for Mac to Gatpo and Watkins to Greenwood. And three, -8 hit for Shaw, Trippier to Bueno, and Watkins to Jota. What do you think? I don't really like any of the options. I think it's just taking hits for the sake of it. Mac to March is a sideways move. So even though Mac was playing deeper, his expected goals are much higher than March or Mitoma in the last match, and he also has penalties in his blocker. So I would not really take a hit to move from Mac to March. And then -8 is unnecessary because you are bringing out one double gimmick players for another double gimmick players. So I don't think there is much more difference between the attacking stats of McAllister or Gakpo, even though he scored. And also Gakpo is always likely to be withdrawn around the 60 to 70 marks, and Mac will likely play the full 90 minutes. So I would not take a -8 just to bring in Gakpo for Mac. Similarly, I think Shaw and Trippier has a good enough double single game week. If it was for a free, then I would do it, but I would not remove Shaw or Trippier and Watkins just to accommodate Jota. And also, as Nadim Bhai said, Jota had a knock, and Klopp really did not really rule him out or didn't really confirm that he's fit. And also, Klopp has attacking options like Diaz and Nunes. They are pretty good attacking options. I think Klopp won't risk playing Jota at least in the first fixture. So
I don't really like any of the options. So if the hits were for someone like De Bruyne or Fernandez, I would say go for it. But the players you are bringing in are not really likely to set the world ablaze. So I don't really like the options. Yeah, I mean, first option definitely out. Yeah, don't even bother. Yeah, Zonal says it already. The second one, Mac to Gakpoa and Watkins to Greenwood. Nah, I don't think so. You're going to get your -8 back by doing this. Yeah. Yeah, And then the third option is -8 for Shah, Trippier to Bueno and Watkins. Yeah, this is likely, but again, if Southampton, because they're so desperate, they might just sneak one goal in, and your double Newcastle bench defense is gone. Yeah, so that again, the possibility of getting something out of that -8 would be really low. very rare. Shianaim. I hope we answered that question. Yeah, I think I you are hope you got just it. thinking. You are just overthinking. Your team is pretty set as it is. I think you should go for the team you have. Go with the team you Yeah, have. Sorry. I agree. I agree. Okay, Farhad Muhammad says, hello, hello, brother. Good to see you. And then Sharad Zuhair has joined us. Assalamu alaikum, bros. Walaikum assalam, brother. Good to see you. Glad your brother is here. Saif is here. So, yeah, send in a question, tag him along, and he'll be happy to answer. I will not answer your question then in that case. Oyan Mustafa Chaudhary says, good to see you, brother, by the way. Suggest me a free hit team budget 1.3.4 million. We've already discussed the free hit team. Saif has shared his free hit team. Ashfaq has shared his free hit team. Parvez will be joining soon, so he might be able to discuss his free hit team. And Mustafa Chaudhary, if you like anything, we have already gone into a detailed discussion about how the free hit team looks like, what the things you should be, who are the key players that you should have, and what should be your thinking. I think that's what it is out. Yeah. So I think we have already answered your question during the discussion. But in case you haven't, just go back to the section where Saif actually discusses and I actually discuss Ashfaq's free team, and you can just have a look again and see. Yeah, that would be good because I think the key thing is what I can tell you because you asked a question. I don't want to really suggest. I think the key thing is in your free team you should have 4 key players, and then the rest you decide as to whom you'd like. First is Haaland, second is Salah, third is De Bruyne, and fourth is Rashford. These are the 4 players that you should first pick, and then sort the rest of the things out. Yeah, these 4 players should be in your team if you're playing a free hit. Yeah, Haaland, De Bruyne, Salah, Rashford. These are the players that you should definitely have. Yeah, and then rest of the teams you can just pick it out as you think is necessary and important. But if you don't, please go back to the discussion that we have already shared. 2 drafts, you can look. And look who's here, Nadim Hassan Iman. Well done, brother. Keep going, keep rising, and we are here with you. We'll all support you, of course. The higher you go, the prouder you make us and Bangladeshi fans playing FPL. So yeah, keep doing it for all of us. You're not just playing for yourself. Of course, you get all the kudos and stuff, but we are happy to share the joy with you. So yeah, well done. Keep going. Yeah. And then Sharaf Juhar is asking, is it worth to take a -8 hit to bring in Salah, TA, Gakpo, Greenwood in place of Kane, Madison, Saka, Chilwell? Then I will have to 8 double gaming players, 9 if we count Ake, currently overall 6,000. Oh my goodness. Brilliant. Saif, I'll ask you that one. Brilliant rank, by the way, Saraf. First of all, it's a brilliant rank. Salah, TA, Gakpo, Greenwood. I think as Liverpool fans, I think we are a bit biased. But then again, the Liverpool double game fixtures look really good. So Kane, Madison, Saka, Chilwell. I think Chilwell should be going. Chelsea don't really have the form, and Kane, Madison, Saka all are single game players. So I would go for it because Salah and TA alone, I think both of them will, I think, cover the -8 hit. I will look for someone else other than Gakpo. I think if you can afford the I think uh, if you have Rashford, I think you have Rashford. If you don't have double Brighton
midfield, I think I would go for one of them instead of Gakpo. Or if you don't have Grealish, I would go for Grealish because Gakpo, even though he has been playing well, his stats don't really scream all, and also he might be benched in one of the two matches. But Salah and TA, I think I'll go for it. So Salah, TA, Gakpo, Greenwood, I think you should go for it. But just look for alternative options for Gakpo. If not, I would go for the hit Salah, TA, and Gakpo. Thanks. Thanks, Saif. आइए आपका इंतजार था. Parvez, welcome. Welcome, Thank you. Parvez. Thank Yeah, you. Thank good. Audience, so Parvez has joined us to join us, answer all that thing. Parvez, before I go into it, I think on Mustafa Chaudhary Bhai, Yeah. if you're still watching, you had asked us this question, suggest me a free hit team. So Parvez, I'll just bring up your free hit team, and if you can quickly suggest some of the players from your free hit team, and then we can get this done over with. So yeah, over to you, Parvez. Yeah, thank you. আসলে আমার ফ্রি হিট টিমটা যে জিনিসটা আসলে অনেকেই জানতে যাচ্ছে, যেমন একটু আগে সাইড যেটা বলতেছিল যে সে ক্যাকপোকে রেফার করবে না, আমিও এখানে সাজেস্ট করবো যে হ্যাঁ ক্যাকপো তার স্ট্যাটটা তত ভালো না। দ্যাটস ওয়াই আমার যেটা ফ্রি হিট টিম আছে সেখানে আমি লিভারপুলের 3জন প্লেয়ার রাখছি, বাট সালা ছাড়া বাকি দুজনই হলো ডিফেন্স, অর্থাৎ রবার্টসন এবং আর্নল্ড। আমার কাছে মনে হয় যে রবার্টসন আর্নল্ড হলো বেশি রিলায়েবল তাদের স্টার্টিং এর ক্ষেত্রে, এবং তাদের ডিফেন্সিভ স্ট্যাটটা হোমে যথেষ্ট ভালো, এবং তাদের যেহেতু দুটো হোম ম্যাচ টটেনহাম এবং ফুলহ্যামের সাথে, আমার মনে হয় রবার্টসন আর্নল্ড এখানে ভালো করবে। স্টুপিনান আমি অবশ্যই সাজেস্ট করবো, কারণ স্টুপিনান যথেষ্ট ভালো খেলতেছে এবং অ্যাটাকিং পটেনশিয়ালটা তার ভালো, এবং অ্যাজ ওয়েল লুকশোয়ার কথাটাও আমি বলবো। বাট আমার ডিফেন্সে আমি যেটা করছি যে আমি গোলকি হিসাবে টিজিয়াকে এখানে আমি প্রিফার করছি, বিকজ টিজিয়ার স্ট্যাট বলতেছে সে সেভ পয়েন্টে বেশি অ্যাডভান্স। তো দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে কোনো অ্যাডারসন বা এরকম গোলকিতে যাইনি। এর চাইতে আমি দেখা যাচ্ছে যে মিডফিল্ডে আমি এই জায়গাটাকে ইনভেস্ট করছি, অর্থাৎ ডিব্রুইন এবং গ্রিলিশের মতন দুজন মিডফিল্ডারকে আমি এখানে সেট করছি, তার সাথে সাথে সালাহ অ্যান্ড দেন রাশফোর্ড। অবভিয়াসলি এখানে রাশফোর্ড একটা ভালো অপশন ডবল গেমের জন্য, বিকজ অফ অ্যাস্টন ভিলা এবং ব্রাইটনের সাথে তাদের খেলা। অ্যান্ড দেন মিটোমা একমাত্র আমার মিডফিল্ডার যে ব্রাইটন থেকে আমি সিলেক্ট করব। এর কারণে আমার মিডফিল্ডটা যথেষ্ট স্ট্রং হবে, এবং 4-5-1 স্ট্রাকচারে আমি যেতে যাবো। আমার ফরমেশনটা এরকম, এবং অনলি ওয়ান হ্যান্ডল্যান্ডকে আমি ক্যাপ্টেন এখানে ফরওয়ার্ড হিসাবে আমি প্রিফার করব। আদারওয়াইজ আমার বাকি যে বেঞ্চ প্লেয়ারগুলো খুবই দারুণ ফর্মে আছে, এবং আমার মনে হয় যে সে আজকেও প্রেস কনফারেন্সে দেখছি যে ফার্গুসন এখনো ফিট না ওইভাবে। তো বেঞ্চ বেঞ্চ ফোল্ডার হিসেবে সে যথেষ্ট ভালো একটা অপশন, এবং তার সাথে ওয়েস্ট হ্যামের যেহেতু ডবল গেমিং আছে জুমা, আর যে আমার থার্ড প্লেয়ারটা আছে এটা হলো নন প্লেয়েবল প্লেয়ার গ্রিনউড, 4 মিলিয়নের ফরওয়ার্ড। আমি জাস্ট এখানে আমার প্রাইসটাকে অ্যাডজাস্ট করছি অন্য প্লেয়ারগুলোকে ভালো পিক করার জন্য, এবং আমার ডিজিআই যেহেতু ডবল গেমিংয়ে আমি ধারণা করতেছি যে অবভিয়াসলি সে একটা ম্যাচ অবশ্যই খেলবে, তো আইভারসন এখানে তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট রোল পালন করবে না। এই জন্য আমি আইভারসনের মতন প্লেয়ার 3.8 এর একজন গোলকিপার এখানে প্রিফার করছি, এবং আমার বেস্ট 11-এর মধ্যে আমি টিমটাকে যত বেশি অ্যাটাকিং এবং ডিফেন্সিভ স্ট্রংলি করা যায় সেভাবে আমি টিমটাকে সেট করছি। সো Thanks, Parvez. Thank you. Yeah, I think that's it. That's the kind of discussion that we wanted to have, and I think over to. So, Parvez, a question to answer Kuri, because Saif answered the previous one. George Hamilton says there is a flag on Jota. Should I transfer him out? Then with whom? জটার ক্ষেত্রে যেটা আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে যে জটা একটু স্লাইটলি ইনজুরি আছে, বাট ক্লপ যেটা বলছে যে তার ইনজুরিটা মোস্ট লাইকলি আগামীকালের মধ্যে সেটা মোটামুটি ঠিক হয়ে যাবে, সো হোপফুলি যে সে টিমের মধ্যে থাকবে। বাট জটার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা প্রবলেম আমার কাছে মনে হয়েছে যে যেহেতু লুইস ডিয়াস এখন ব্যাক করছে, সো লুইস ডিয়াসের সাথে তার মিনিট কাট হতে পারে। লাস্ট ম্যাচেও আমরা দেখছি যে 59 মিনিটে জোটা সাব অফ হয়ে গেছে, সো এইরকম ঘটনা ঘটতেই পারে। দ্যাটস ওয়াই আমি আমার টিমের মধ্যে যেটা প্রেফার করছি যে আমি দুইজন ডিফেন্সিভ অ্যাসেটকে প্রেফার করছি, ওয়াটসন এবং আর্নল্ড, যাদের প্রাইস পয়েন্ট হলো আপনার 6.9 এবং 7.4 এর মধ্যে। 8 মিলিয়নে আসলে জোতার প্রাইসটা যেমন 8.9 এবং 8.7 এরকম সামথিং, প্লাস গ্যাকপো 7.7, এর চাইতে কম প্রাইসের রিলায়েবল আমি দুজনটাকে প্রেফার করছি। তো জোতার ক্ষেত্রে আমি দুইজন প্লেয়ারকে
প্রেফার করতে পারি সেটা হলো ওয়েস্ট হ্যামের অ্যান্টোনিও। সে লুকস আমার কাছে মনে হয়েছে যে তার খেলাটা আগের চাইতে একটু ইমপ্রুভ করছে, সে মিনিটটাও এখন একটু বেশি পাবে। ইংস যদিও তাদের একটা ইয়ে আছে, বাট আমার কাছে এই জন্য মনে হয় যে অ্যান্টনি একটা ভালো অপশন। এবং আর একজন অপশন আমি বলতে পারি সেটা হলো মার্শিয়াল, বাট মার্শিয়াল আসলে স্টার্ট করবে কিনা এটা একটা কোয়েশ্চেন মার্কের মধ্যে আছে। সেম জিনিসটা যেই জন্য আমি আসলে একজন ফরওয়ার্ডের ক্ষেত্রেই রিলায়েবল থাকতে যাচ্ছে এবং সেটা হলো অ্যালান। আদারওয়াইজ আমি ফরওয়ার্ডের চাইতে আমি ডিফেন্সিভ অ্যাসেটে এবং 5 জন মিডফিল্ডারকে আমি টিমের মধ্যে রাখতে চাচ্ছি ফ্রি হিট টিমে। Thanks, Parvez. জোটার অপশন হলো অ্যান্টোনিও এন্ড মার্শিয়াল আমার কাছে। Right. Okay. Shan Naim is asking Salah ke cap দিব ভাবতেছি নাকি বেশি হয়ে যায়? Saif. আমরা যেটা দেখলাম যে সালার ফিক্সচার্স ইজ রিয়েলি গুড। 2 fixtures against Leaky Defense at Anfield, so potential আছে, তো দেওয়াই যায় আর কি, বেশি হয়ে যায় না। সমস্যা হচ্ছে অপোজিশন অল্টারনেটিভ হচ্ছে হালাল, এটাই সমস্যার কোনো ব্যাপার না। Right. Okay. And then George Hamilton is asking, stick with Grealish or sell him for Mitoma? Already got March and Estupinian. Parvez? I think গ্রিলিশ এই মুহূর্তে আমার কাছে মনে হয় যে যেহেতু এটা ডবল গেমিং, সো গ্রিলিশের উপর আমরা রিলায়েবল করতে পারি, আমি রিলাই করতে পারি, কারণ গ্রিলিশ ইনফর্ম। আমার মনে হয় পেপ গার্দিওলা অন্য প্লেয়ারদেরকে এই মুহূর্তে যতটা প্রেফার করবে, গ্রিলিশকে তার চেয়ে বেশি প্রেফার করবে এবং তার মিনিটটাও বেশি হবে। যদিও ফর্ডেন ব্যাক করছে, বাট ফর্ডেনকেই সে হয়তোবা রাইট সাইডে খেলাবে এবং গ্রিলিশ তার নিজস্ব পজিশনটা ধরে থাকবে। এবং গ্রিলিশের যে জিনিসটা আমি দেখতেছি যে তার জোনাল উইকনেস কিন্তু যথেষ্ট ভালো, যে জোনালটা কিন্তু যথেষ্ট স্ট্রং। ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু এই সাইডে 25টা চান্স কনসিড করছে এবং থার্ড মোস্ট র্যাঙ্ক। অ্যান্ড দেন আমি যদি ফুলহ্যামকে দেখি 15টা চান্স কনসিড করছে, তাদের র্যাঙ্ক হলো 15। এবং গ্রিলিশের ক্ষেত্রে আর একটা জিনিস হলো গ্রিলিশ কিন্তু যথেষ্ট ক্রস করে। আমি যদি দেখি রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ফুলহ্যাম এবং ওয়েস্ট হ্যাম অলরেডি 55 এবং 70 ক্রসেস কনসিড করছে এবং র্যাঙ্কের দিক থেকে যথেষ্ট খারাপ তাদের পজিশন, ফোর্থ এবং সবচেয়ে ওয়ার্স্ট হলো ওয়েস্ট হ্যাম। সো গ্রিলিশ কুড বি এ ভেরি গুড অপশন। আমার মনে হয় যে এই ম্যাচে দুইটা ম্যাচে অ্যাটলিস্ট গ্রিলিশ, একটাতে 90 মিনিট এবং একটাতে 60+ মিনিট অবভিয়াসলি। গ্রিলিশ ইজ এ ভেরি গুড অপশন। আমি সেল করতে চাবো না গ্রিলিশকে। গ্রিলিশের জায়গায় আমি কোনো প্লেয়ারকেও চিন্তা করতেছি না এবং আমার ফ্রি হিট টিমও কিন্তু গ্রিলিশকে আমি প্রেফার করছি। কোনো ডিফেন্স বা অ্যাডারসনের মতন গোলকিপারে সেফ গোলকিপার, বাট সেখানেও আমি ইনভেস্টমেন্ট করি গ্রিলিশের মতন প্লেয়ারকে আমি তার উপর ভরসা রাখছি। বাট এটা ডিফারেন্ট জিনিস আসলে, এইরকম ডবল গেমিংকে আসলে কোন প্লেয়ার খেলবে কোন প্লেয়ার খেলবে না, এটা আসলে একটা রিস্কের মধ্যে থাকে যায়, এটা সবসময় থাকবে এবং এই রিস্ক নিয়েই আসলে আমাদের এই খেলা। সো আমি স্টিক উইথ গ্রিলিশ, ডু নট সেল গ্রিলিশ। অ্যান্ড মিটোমা অলরেডি আছে, মার্চ এবং স্টুপিনিয়ান। গ্রিলিশকে আসলে আমি যেটা বললাম যে ব্রাইটনের একটা জিনিস আমি একটু জাস্ট কনসার্ন করবো। আমি যে জিনিসটা দেখছি যে ব্রাইটন আসলে ডবল গেমিং পেলে, ব্রাইটন এই সিজনে কিন্তু যথেষ্ট ভালো খেলতেছে, বাট যখনই ডবল গেমিং আসতেছে, অর্থাৎ গেমিং 27, গেমিং 29 এবং ইভেন এই গেমিং আমরা যেটা রিসেন্ট যেটা ডবল গেমিং গেল ব্রাইটনের 32 ডবল গেমিং ছিল ব্রাইটনের, না ব্ল্যাঙ্ক ছিল, ব্ল্যাঙ্ক ছিল। সো এই দুইটা গেমিংকে যদি আমি একটা জিনিস লক্ষ্য করছি যে ব্রাইটন ফার্স্ট ম্যাচটা ঠিক খেলে, বাট পরের ম্যাচটা কিন্তু তাদের একটু টায়ার্ডনেস বা এই জিনিসটা লক্ষ্য করছি। সো আমি ব্রাইটনের ডবল মিডফিল্ডারকে আমি এখানে প্রেফার করবো না, দ্যাটস ওয়াই। কারণ লাস্ট ম্যাচটা তো আমরা একটা জিনিস দেখছি যে কিন্তু যথেষ্ট ভালো খেলতেছে, বাট ফরেস্টের মতন টিমের কাছে তারা স্লাইডলি আমার কাছে মনে হয়েছে যে টায়ার্ড টিম মনে হয়েছে। সো আমি এখানে ডবল গেমিংকে অন্যান্য টিমদের যেরকম অ্যাসেটগুলো স্ট্রং লাইক ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, সিটি, ওয়েস্ট হ্যাম, তারা কিন্তু এই জায়গাটাতে যথেষ্ট প্রফেশনাল। ব্রাইটন কিন্তু এখনো ওই জায়গাটা ধরতে পারে, তাদের ব্যাকআপ লাইন আপ কিন্তু অত নাই, তারা প্লেয়ারদেরকে যে পরিমাণ খেলাচ্ছে এটাতে প্লেয়াররা টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। সো আমি মিটুমা এবং মার্চ একসাথে দুজনটাকে রাখতে চাবো, মানে একজনটাকে আমি এখানে চাইতে আমি বেটার অন্য অপশনে আমি বেশি প্রেফার করবো, লাইক লিভারপুল অ্যাসেট, লাইক সিটি অ্যাসেট, লাইক ইউনাইটেড অ্যাসেট, এই জায়গাগুলোতে আমি।
তো আমার মনে হয় যে এখানে গ্রিলিশকে সেল করে মিটুমা বা এদেরকে নেওয়াটা ঠিক আমার কাছে মনে হয়। থ্যাংকস পারভেজ, আই এগ্রি উইথ ইউ। যেটা পয়েন্ট একটা পারভেজ বললো যে ডাবল গেম উইক, I don't think so. Brighton is mentally or physically prepared to play so many matches in the league. আর এত ঘন ঘন আসলে তাদের খেলার কোনো অভিজ্ঞতা নাই। সো ইয়া, এভরি টাইম যখনই তাদের আসলে এত বেশি খেলা আসতেছে তখনই তারা ওই মিড ফিক্সচার গুলাতে তারা আসলে স্ট্যামিনা হারাই ফেলতেছে আর কি। সো দে আর ভেরি গুড এট দ্য ফার্স্ট গেম। সো ইয়া, ইউ ক্যান এক্সপেক্ট। অ্যান্ড -4 নিয়ে মিটোমাকে নিব, তারপরে আলটিমেটলি দেখা গেলো যে মিটোমা আলটিমেটলি একটা খেলো আর একটা খেলো না। সো দ্যাটস অ্যানাদার থিং। Yeah, I mean খেলবে দুইটাই, বাট আলটিমেটলি ওই -4টাকে রিকভারি করাটা কত প্রবলেম হবে এটাই হলো। ফয়েজ আহমেদ ইমন ভাই সেজ ডিজাস্টার, অফকোর্স ইট ইজ ডিজাস্টার। যারা আমরা এই কি বলবো আর, মানে there is nothing much to say yeah really. লাস্ট 10 গেমে কে মাত্র 3টা গ্রিন অ্যারো, 7টা রেড অ্যারো। আই মিন yeah seriously, I mean 30 পয়েন্ট বেঞ্চ বুস্টে, আই মিন সরি নট বেঞ্চ বুস্টে, বেঞ্চ বুস্টে 14 আর ফ্রি হিটে 30 পয়েন্ট বেঞ্চে, ঠিক আছে? দ্যাটস ব্রিলিয়েন্ট, absolutely. I had Cresswell on my bench. Can you believe it? On my free hit game, I had Cresswell on my bench. ক্রেসওয়েলকে আমি প্রেফার করছিলাম নাদিমকে ম্যাচে খেলানোর জন্য, বাট নাদিম ভুট্টু সাহেবের কথা। I had Johnston in my bench. Yeah, I had Johnston in my bench. I had Cresswell in my bench. I had Shah in my bench. And my Guei in my bench. My they all delivered. তুই আমারে বেঞ্চে বসাইছস, বেটা ব্যাপারটা এরকমই ছিল আর কি। তুই আমারে বেঞ্চে বসাইছস, খারাপ করে দাইতেছে। ব্যাপারটা এরকমই ছিল আর কি আমার সাথে। সিরিয়াসলি, ডিজাস্টার, অ্যাবসলিউট ডিজাস্টার। And then Arabic Bhai says, Assalamu alaikum. Walaikum assalam, brother. Good to see you. Good to see you, Argentinian supporter. বাইরে ভাই এখনো বিশ্বকাপ যায় নাই। গড, কত বছর যে ভাঙবে, কত বছর যেটা আর ভাঙবে আর আলটিমেটলি জানি, মানে আরো 4 বছর এটা দেখতে থাকবে আর কি, ঠিক আছে? Anyway, Hamilton 9 says Steele, Johnston, Trent, me, Zinchenko, Trippier, Moreno, Salah, Saka, Martinelli, March, Olise, Haaland, Watkins, Isaac. 2 free transfers left. Question is free hit or not? Saif, over to you. Oh, Hamilton 9 অস্থির ভাই, তো ছবিটা অস্থির হয়েছে ভাই, অস্থির অস্থির ছবি। ওয়ান্ডারফুল, হ্যাঁ অস্থির লাগতেছে। Anyway, over to you, Saif. ডাবল গেমে প্লেয়ার আছে স্টিল, ট্রেন্ট, দুই, সালা, মার্চ, হালান্ড, 5টা। এবং টিমটা আসলে লং টাইমের জন্য ডিসেন্ট, আসলে ফিট খেলে দেওয়া যায়, যেহেতু মাত্র 5 জন ডাবল গেমিং প্লেয়ার আছে। ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কাভারও নাই ওরকম, সিটির মাত্র একটা প্লেয়ার। এখানে আসলে ডাবল আই উইল প্রিফার গো ফর দ্য ফ্রি হিট। Yeah. সামনে এমন কোনো গেম উইক নাই যে ফ্রি হিট দিয়ে খুব একটা লাভ করা যাবে, এই গেম উইকটাই লাস্ট চান্স। True. And I think he has a very good team moving forward. So free hit যে টিম আনবে, তারপরে দুইটা ট্রান্সফার যদি থাকবে না, একটা ট্রান্সফার দিয়ে at least he can take Olise out and get Rashford in, and send me out and get others in, and then there's a lot of দুই তিনটা ট্রান্সফার করলে ওর টিম will be really good from 35 onwards. So দুইটা ট্রান্সফার যেহেতু করতেই পারবে সামনে, I think that is better. By the way, I see audience, about 18 audience are watching, and I see only 15 likes. By like ধরে রাখতে এত কষ্ট কেন মানুষের, আমি ঠিক বুঝি না। I don't understand. Sir, do you understand as to why you can't press the button, like button? Parvez? No, me neither. Guys, if you understand, আমি একটা মূর্খ সূর্খ মানুষ, I don't understand how to press the like button. If you know how to press the like button, show me and I will learn, and then you can help us. Yeah, good. Okay, thanks. Then says Marjuk Rahman says, is Grealish safe to pick as UCL is coming? If not nailed, should I get March? I think Grealish is safe. I think Grealish is absolutely safe, and I expect Grealish to start both matches. I don't expect Grealish to lose his position. I think what will happen is that Grealish will probably play, because he's playing Real Madrid, he'll play, he might have minutes managed against West Ham, but I expect him to fully start against Fulham. I don't expect Foden or anybody else to take Grealish's place, because Grealish is not just playing well, he's also contributing for the team.
he's playing for the team. So I think that is very very important to understand. হ্যাঁ, কালকে যেমন আমরা আর্সেনালের সাথে he didn't give any points, so সবাই হয়তো আমরা বলি আরে শালা গ্রিলিশ না নিয়ে আমি যদি ডিব্রুইন নিতাম ভালো হইতো, বাট আমিও নিলাম, ফর্মও হারাইলো. So you got to understand the tactical changes that was made. Yeah, so I think for that tactical changes, Grealish was really going down deep and was playing wide. Yeah, now that is not going to happen all the matches. And I think because he's contributing even when there is a tactical change, that makes Grealish even safer. Yeah, that makes even Grealish safer. I think Grealish is very safe, and I expect him to play both the matches, at least 190 and another 160. So yeah, I wouldn't একটা জিনিস change. আমি যেটা বলবো যে অ্যাজ এ টিম ফুলহ্যাম এন্ড ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু টপ অপোনেন্ট আমার কাছে মনে হয় যদি এই জায়গাগুলোতে পয়েন্ট হারায় যায় কোনো কারণে যদি পয়েন্ট হারায় তাহলে সেটা কিন্তু প্রিমিয়ার লিগ টাইটেলের জন্য একটু প্রবলেম হবে। এই সেই দুইটা ম্যাচ যে দুইটা ম্যাচে পসিবিলিটি আছে যেখানে পয়েন্ট হারানো, কারণ ফুলহ্যামের কিন্তু এখনো যে জিনিসটা আছে যে তারা এখনো টপ 6 এর জন্য ফাইট করবে এবং ফুলহ্যাম কিন্তু সেটা শো করছে। ওয়েস্ট অ্যাস্টন ভিলা যথেষ্ট ভালো খেলতেছিল, লাস্ট ম্যাচটাতে কিন্তু অ্যাস্টন ভিলার মতো টিমকেও তাদের সাথে খেলতে হলে যথেষ্ট প্রবলেম ফেস করছে। তো আমার মনে হয় যে ফুলহ্যাম সেই রকম টিম না, ফুলহ্যাম কিন্তু এই সিজনে যথেষ্ট ভালো খেলছে এবং তার ডবল গেমকে আরেকটা ম্যাচ হল ওয়েস্ট হ্যাম। আমার মনে হয় ওয়েস্ট হ্যাম এখন যে রিদমে আসছে সেই রিদমে কিন্তু যথেষ্ট টাফ ম্যাচ হবে সিটির জন্য, যে সেটা এত ইজি ম্যাচ হবে না। যদিও এই ম্যাচটাতে আমি প্রেডিক্ট করছি ফুলহ্যামের সাথে 3-1 এন্ড ওয়েস্ট হ্যামের সাথে 3-1, বাট আমার কাছে মনে হয় যে এই দুইটা ম্যাচের চাইতে যদি রেস্ট দেয় রিয়াল মাদ্রিদের সাথে তাদের যেটা ম্যাচ আছে, যে ওয়েস্ট হ্যামের ম্যাচের পরে 2 দিন সময় আছে, সেটা লিডসের সাথে ম্যাচ এবং সেটা হোম ম্যাচ, এই জায়গাটাতে তারা রেস্ট দিতে পারে গ্রিলিশ বা সামথিং। বাট ফুলহ্যাম এন্ড ওয়েস্ট হ্যাম এই দুই জায়গাতে গ্রিলিশকে আমার মনে হয় না তারা রেস্ট দিবে। সো লিডসের সাথে রেস্ট দিয়ে দেন মাদ্রিদের সাথে তারা ব্যাক করবে গ্রিলিশকে, এটা আমিও Thanks, Parvez. Okay, Parvez, over to you for this question. Farhad Mohammad is asking, have 2 free transfers, Haaland, Watkins, Tony is my front line. Planning to transfer out Saka and one of Watkins or Tony. Suggestion, budget 16.7 million. Sorry, I'm questionটা একটু ধরে নিই, তারপরে Haaland, Watkins and Tony in my front line. I'm planning to transfer out Saka. Yes, আমিও প্রেফার করব যে হ্যাঁ সাকা কে ট্রান্সফার আউট করলে ডবল টেকনিক্যাল প্লেয়ার আসবে, লাইক গ্রিলিশ, রাশফোর্ড টাইপ। ওয়ান অফ ওয়াটকিন্স টু টনি, মানে টনি এবং ওয়াটকিন্সের মধ্যে একজনটাকে সে রাখতে চাচ্ছে, একজনটাকে আউট করতে চাচ্ছে, রাইট? তাহলে আমি যদি একটু নাদিমকে বলবো যে একটু জোনালটাতে যদি এখানে আমরা ফোকাস করতাম তাহলে আরো ইজি হইতো যে আমি টনিকে না ওয়াটকিন্স এই দুইজনটার মধ্যে কাকে। আমি যদি জোনালটাতে দেখি তাহলে একটা জিনিস ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে যে টনির যে ফিকচারটা, টনি সম্ভবত রাইট এই জায়গাটাতে আছে। Tony 7th, Parvez. হ্যাঁ, Against Nottingham Forest. 20টা চান্স কনসিড করছে এবং 7 এই পজিশনটাতে 7 পজিশনে আছে হলো ফরেস্ট র‍্যাঙ্কের দিক থেকে। এবং ওয়াটকিন্সের যদি আমি দেখি একদম সেকেন্ড স্লাইডে মেবি রাইট, এখানে কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড হলো 30টা চান্স কনসিড করছে এবং ওয়াটকিন্স যে পরিমাণ ফর্মে আছে আমার মনে হয় যে অ্যাস্টন ভিলার কিন্তু ম্যাচে প্রায়োরিটি আছে, যে প্রায়োরিটিটা এই কারণেই বলবো যে তারা কিন্তু টপ 6 এ থাকার মতন প্রায়োরিটি তাদের আছে, বাট ব্রেন্টফোর্ডের কিন্তু সেই চামটা নাই। আচ্ছা, তারা ম্যাচের মধ্যে ফরেস্টের মতো টিমের সাথে কিন্তু ফরেস্ট কিন্তু লাস্ট ম্যাচটাই আমরা দেখছি যে ব্রাইটনের মতন একটা ইনফর্ম টিমকে কিভাবে আটকাই দিচ্ছে। সো ফরেস্টের মধ্যে এখনো কিন্তু সেই চামটা আছে, তাদের ম্যাচের মধ্যে অনেক কিছু আছে, তারা ম্যাচে সিরিয়াসলি খেলবে। বাট ওয়াটকিন্সের চান্স আছে যে ইউনাইটেডের সাথে একটা স্কোর করলেই কিন্তু ওয়াটকিন্স, আমরা লক্ষ্য করছি যে ওয়াটকিন্স একটা স্কোর করলেই 7, 8, 9 পয়েন্ট এরকম চলে আসে। সো আমি প্রেফার করবো এখানে ওয়াটকিন্সকে, বিকজ তাদের ম্যাচের মধ্যে ডিমান্ড আছে এবং তারা সিরিয়াসলি খেলবে ম্যাচটা। সো আমি ওয়াটকিন্সকে এখানে রাখতে যাব, টনিকে সেল করতে যাব এবং বাজেট হলো 16 পয়েন্ট। এই জায়গাটা যদি নাজিম আমাকে একটু হেল্প করে যে এখানে আসলে কি বলতে চাইছে। তার বাজেট আছে 16 মিলিয়ন, সাকাকে সে আউট করবে আর ওয়াটকিন্স টনির মধ্যে একজন সাজেশন চাইছে। সো সাকা ওয়াটকিন্স আর টনির মধ্যে আমরা অলরেডি ডিসকাস করছি, সাকার রিপ্লেসমেন্ট কে হইতে পারে? সাকার রিপ্লেসমেন্ট যদি রাশফোর্ড না থাকে আমি ফার্স্ট প্রেফার করব রাশফোর্ড এন্ড দেন গ্রিলিশ একটা অপশন। এন্ড যদি আরো যদি দেখা যাচ্ছে এই দুইজন প্লেয়ারই আমার টিমে আছে তাহলে আমি আরেকজন প্লেয়ারকে প্রেফার করব, সেটা হলো বোয়েনকে আমি এখানে প্রেফার করব। আপনি
বিকজ ওয়েস্ট হ্যাম কিন্তু ক্রিস্টাল প্যালেসের সাথে একটা ম্যাচ এবং একটা সিটির সাথে। আমার আই থিঙ্ক সিটির সাথে তারা তেমন কিছু না করতে পারলেও ক্রিস্টালের সাথে একটা ভালো স্কোর করবে। সো আমি বোয়েনকে এখানে একটা প্রেফার করবো সাকার বল। এখানে আমি যাব ফার্নান্দেজ আর আইজাক। ইজিলি যাওয়া যায় কিন্তু 9.4 আর 6.9। ওই জন্য ওই যে টনিকে সেল করবে যেহেতু ওয়াটকিন্স টিমে থাকবে, আইজাককে যাওয়া যাবে। আইজাক আর এদিকে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা একটা ভালো একটা ম্যাচ হবে, ভালো একটা ম্যাচ হবে। সেহেতু আইজাক একটা খুবই ভালো, হিজ ইন ফর্ম। সাউথহ্যাম্পটনের সাথে খেলা, যদিও 16টা চান্স কনসিড করছে এই জায়গাটাতে, 17th র্যাঙ্ক, বাট আমার কাছে মনে হয় যে না, সাউথহ্যাম্পটনের সাথে জোনাল যেটা সাজেস্ট করতেছে তার চেয়ে বেটার পারফর্ম করবে নিউক্যাসল। এবং এই ম্যাচে আমরা নিউক্যাসলে একটা জিনিস দেখছি যে কোনো ম্যাচ যেই ম্যাচে উইলসন স্টার্ট করে পরের ম্যাচে ইসাক স্টার্ট করে। সো এই ম্যাচে যেহেতু উইলসন স্টার্ট করছে, আমি আই হোপ যে এই ম্যাচে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে ইসাক স্টার্ট। সো ইসাক ইজ আ ভেরি গুড অপশন। আমি Parvez, this is a good question. This is a good topic কারণ next question to ultimately it's related to Isaac. So আমি তোর ওই লাস্টের পয়েন্টটা থেকে এবং আব্দুর রব ভাইয়ের এই কমেন্ট থেকে আমি এটা আনসার করতে চাই। সেটা হলো আইজাক স্টার্ট। পারভেজ যে কথাটা বললো যে এক ম্যাচে আসলে উইলসন স্টার্ট করলে আরেক ম্যাচে অবশ্যই আইজাক স্টার্ট করতেছে। আপনি যদি আপনার এপিএল এ আইজাকের উপরে প্লেয়ার ইনফরমেশন ক্লিক করে আপনি যদি দেখেন, আপনি দেখবেন প্রত্যেকটা 3টা ম্যাচ পর পরে তাকে বেঞ্চ করা হয়েছে। ঠিক আছে, এটা গেম উইক 27 থেকে মনে হয় সম্ভবত শুরু হয়েছে যে 3 ম্যাচ পর পর আইজাক ইজ বেঞ্চ এন্ড আইজাক প্লেজ অ্যাবাউট লেস দেন 30 মিনিটস। ঠিক আছে, সো সেই ক্ষেত্রে যেহেতু গতকালকে সে বেঞ্চ হয়েছে, উই এক্সপেক্ট হিম টু প্লে দ্য নেক্সট 2 ম্যাচেস। ইয়া, এন্ড আই থিঙ্ক আইজাক ইজ গোইং টু ডু very well. He's in super form, and of course Southampton doesn't look very leaky in the zonal weakness, but Southampton is still Southampton, and this is at home match, so this should be huge advantage for Isaac. Yeah, this should be huge advantage for Isaac. Right, Parvez. Okay. Sorry, Saif. Over to you for the next question. Question comes from Aminul Islam Bhai. Thank you so much, Bhai, for the question. Free 34 or free 37? Saif. 37 আমি দেখি কোন কোন টিমের ডাবল গেমিং আছে। ম্যানচেস্টার সিটির আছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের আছে, চেলসির আছে, আর কারো ব্রাইটন আছে। Brighton. তো চেলসি আসলে নন অপশন। They I don't think have Chelsea is anything an option because of Frank Lampard. Yeah, they are an option to target. So, এইখানে আমি ম্যানচেস্টার সিটি, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, ব্রাইটন এদের সবার হিট 34ও ডাবল গেমিং আছে, এবং 37-এ গিয়ে দেখা যেতে পারে যে ম্যানচেস্টার সিটির টাইটেল ডিসাইড হয়ে গেছে, ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের টপ 4 ডিসাইড হয়ে গেছে, ব্রাইটনের কোনো কিছু খেলার নাই। তো 37-এ আসলে এই টিমগুলোর দেখা যাবে কিছুই নাই আর কি খেলার জন্য। বাট এখন কিন্তু সবারই কিছু না কিছু আছে, সবগুলো টিমেরই। প্লাস এদের সাথে আবার লিভারপুলের ডাবল গেমিং আছে। ফ্রি হিটটা আসলে 34-ই বেশি কাজে লাগে আমার যেটা ধারণা। যদিও এটা টিম ডিপেন্ডেন্ট, বাট আলটিমেটলি কমন টিমের ডাবল গেম উইক। এখন দে হ্যাভ সামথিং টু প্লে ফর, সো দে উইল নট রোটেট এন্ড দে উইল গিভ দেয়ার বেস্ট। সো আই থিঙ্ক 34-এ ফ্রি হিটটাই বেটার 37-এর থেকে। Right, and he has 4 players, -4 নিলে তার 8টা ডাবল গেমিং এর প্লেয়ার হয়। So yeah, bhai, I think you should go with a free hit and try to play at least 10 double gaming players or 11 double gaming players. I think that would be the best option. And as you said, I mean 37 side যেটা বললো আর কি, যে 37 এর চেয়ে 34 আসলে is much better, কারণ by the time things will be more or less very clear. So এই ক্লিয়ার অবস্থায় আসলে যে টিমের খেলার কিছু নাই সেই টিমকে নিয়ে আসলে আপনি টার্গেট বেশি কিছু করলেও লাভ হবে না আর কি। So target when there is a need. যখন প্রয়োজন আছে তখনই টার্গেট করেন, and I think this is a game week where there is a need, যেখানে প্রয়োজন আছে। So go ahead, bhai. Parvez, over to you with this next question from Mohammad Sajjad bhai. Thank you so much, brother, for sending the question. Transfer Salah in for Saka, Alexander for Chilwell, Greenwood for Kane. -8, Haaland triple captain. Let's see what happens. Parvez? I think Salah এই গেমকে একটা অবভিয়াসলি আমার কাছে মনে হয় সাকার জায়গায় সালাহ আমি প্রিফার করবো। ইয়েস, আই ডোন্ট মাইন্ড। আলেকজান্ডার ফর চিলওয়েল, অবভিয়াসলি এটাও আমি মাইন্ড করবো না, বিকজ আলেকজান্ডারও এই গেমকে একটা খুব টপ প্রায়োরিটি প্লেয়ার। অ্যান্ড দেন গ্রিনউড ফর কেন, এইখানেও কেনের যে পারফর্মটা আমরা লাস্ট ম্যাচেও দেখছি যে 2টা অ্যাসিস্ট ছিল,
ডবল ডিজিট পয়েন্ট রিটার্ন করছে এবং তার জোনালও কিন্তু এই গেমকে যথেষ্ট ভালো। লিভারপুলের সাথে খেলা এবং এই ম্যাচটাতে কিন্তু তাদের জোনালটাও যথেষ্ট স্ট্রং এবং আমি যদি কেনের জোনালটা দেখি তাহলে ওখানে দেখতে পাচ্ছিলাম যে 26টা চান্স কনসিড করছে লিভারপুল এই জায়গা দিয়ে এবং র্যাঙ্ক যদি আমি দেখি 6th পোস্ট র্যাঙ্ক। সো অবভিয়াসলি এই জিনিসটা খুবই ভালো একটা সাইন যে যেহেতু কেনের মতন একজন প্লেয়ার ইনফর্ম প্লেয়ার তাকে আপনি মাইনাস করতে যাচ্ছেন, আমি মনে করি না যে এটা আপনি ভুল খেলতেছেন, কারণ কেন হলো ওনারশিপটাও তার যথেষ্ট। সো অবভিয়াসলি আমি আপনার ট্রান্সফারের দিকে কমপ্লিটলি এগ্রি, আমি একমত। Thanks, Parvez. Triple captain Haaland, I think it's a very good shout, brother. Yeah, yes. Go ahead. এরপরে আর ট্রিপল ক্যাপ্টেন হ্যালান্ডের আর কখনো এই অপশনটা মনে হয় না তেমন একটা অ্যাক্টিভ থাকে, কারণ যেটা বললো সাইড 37-এ ডবল ডিজিট হইলো আসলে সেখানে টাইটেল ডিসাইড হওয়ার পরে আসলে তখন চ্যাম্পিয়ন্স লিগের দিকে যদি ফরওয়ার্ড হয় তাহলে সেখানে ফোকাসটা বেশি থাকে। Okay, next question comes from Maruf Muqtadir Khan. Brother, good to see you. I have 2 free transfers. Saif, question comes to you, by the way. These are my initial thoughts. Watkins to Jota, me to Stones, Martinelli to Mitoma, or Kane to Jota, Martinelli to Grealish, me to TA, or Kane to Enciso, Martinelli to KDB, and me to TA. Which one is a good option? জটার যেটা সমস্যা, জটা মাইট বি বেঞ্চড অথবা 50 মিনিট উঠেও যেতে পারে, যেটা লাস্ট গেমে তো হয়েছে। তো এখানে জটার দুটো অপশনে জটা আছেন। লাস্ট অপশনটা আমার ভালো লাগছে খুবই, কারণ কেডিবি নেওয়া হচ্ছে এখানে। কেডিবি ভেরি গুড ডিফারেন্সিয়াল এই পয়েন্টে, অনেকেই কেডিবি অ্যাফোর্ড করতে পারবে না টিমে, আর টিএও আসতেছে। বাট সমস্যা হচ্ছে এনসিসোকে যদি খেলাইতে হয় তখন একটু আবার ঝামেলা হয়ে যাবে, কারণ এনসিসো আই থিঙ্ক ইজ নট লাইকলি টু স্টার্ট বোথ দ্য ডাবল গেমিং গেমস ম্যাচেস। তো ইউ আর গোয়িং ফর তো আপনার যদি বেঞ্চে এখন থাকে যে লাইক প্লেয়ার্স লাইক, তো এখানে কেইন টু করলে হ্যাঁ আসলে ওয়াটকিন্স টিমে রয়ে যাচ্ছে, তখন ওয়াটকিন্সকে আসলে খেলানো যাইতে পারে ওই এনসিসোর জায়গায়। এবং as we have seen in the zonal, Manchester United are really conceding lots of chances to their center, and Aston Villa have been playing well, and Manchester United don't have their first choice center back pairing, so I think they will concede, and when they will concede, Watkins is more or less likely to be involved. So এখানে আসলে ওয়াটকিন্সকে খেলা দেওয়া যেতে পারে, এনসিসোকে বেঞ্চ করে, then you can get KDB and TA. So I like the last option most of these from these 3. Thanks, Saif. Thanks. Okay, Mohammad Alamin Chaudhary bhai is back and he says Haaland triple captain khelte chahiye. Any suggestion, Parvez? Yeah, কারণ আমি যেটা বললাম একটু আগে যে 37 এ যেটা সাইফও মোটামুটি তার আগে প্রিভিয়াস কমেন্টগুলোতে ক্লিয়ার করছে যে 37 আসলে ম্যানচেস্টার সিটির জন্য আসলে কতটা ইম্পর্টেন্ট হবে, কতদিন পর্যন্ত আসলে টাইটেলটা ডিসাইড হয়ে যেতে পারে। ইভেন যদি চ্যাম্পিয়ন্স লিগে রিয়াল মাদ্রিদের সাথে ওভারটেক করে চলে যায়, যদিও ওটা আমি এক্সপেক্ট করবো না, রিয়াল মাদ্রিদে আমি যাবো যে জিতবো রিয়াল মাদ্রিদ ফ্যান, বাট যদি যায় সিটির এবার চান্স আছে যে সিটি এবার আসলে ফাইনাল খেলার মতন একটা টিম। তো সেই দিক থেকে 37 গেম উইকে আসলে হ্যালান্ড বা এরকম সামথিং, ওখানে ব্রাইটন আছে, আছে, এইগুলা এরকম অপশন থাকবে না যেখানে হ্যালান্ডকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন দিতে হবে। সো এইটাই হলো লাস্ট অপশন, যেটা লাস্ট স্টেজ আমার কাছে মনে হয় যে হ্যালান্ডকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন খেলার জন্য। সো আমি ডোন্ট মাইন্ড যে আসলে হ্যালান্ডকে ট্রিপল ক্যাপ্টেন যদি না খেলে, এটাতে আমি আশ্চর্য হব যদি কেউ ট্রিপল ক্যাপ্টেন থেকে থাকে। সো আমি খেলতে চাই। Right. Thanks, Parvez. People are really, I'm getting a lot of notification about zonal weakness on the Twitter. So people are really asking us on about whether we are going to share the thread or not. So yeah, I think we'll work at night and then yeah, we'll try to share it as soon as possible. Okay, after the pod. Yeah, okay. Apurva Chaudhary is asking, Saif, Dunk, Dalo, TA, Trippier, Dalo TA, so hold on a second. Dunk, Dalo TA, or Trippier, Dalo TA, which trio to start? Okay. আচ্ছা, এই দুজনের মধ্যে কোনটাকে স্টার্ট করবে? If I bench Trippier, then I will play Martinelli in mid and Haaland, Isaac in forwards. Other mids are Salah, Grealish, Mitoma, Rashford. All okay? Parvez? Oh, sorry, Saif. এইখানে আমি ডালতকে বেঞ্চ করি, ট্রিপিয়ারও না, ডাঙ্কও না।
play Dunk, Trippier, and TA. That's I would go for, because as we have discussed during our free hit drafts, we don't really like Manchester United's defensive potential in this game week with the defensive players they have available. So এখানে ডাঙ্কের যদি একটা ফিক্সচার ম্যান ইউনাইটেডের সাথে আরেকটা ফিক্সচার কিন্তু উলফসের সাথে মনে নাকি হুম তো এইখানে একটা ভালো ডিসেন্ট ক্লিন শিট পটেনশিয়াল আছে আর ট্রিপিয়ারের যদিও সিঙ্গেল গেম উইক সাউদাম্পটনের সাথে ইভেন দো দে হ্যাভ বিন কনসিডিং গোলস অফ লেট সাউদাম্পটনের সাথে আসলে গোল মানে সাউদাম্পটনের অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল আরো ডাউটফুল হয়েছে কারণ হচ্ছে ওয়ার্ড প্রাউস কিন্তু নট শিওর হি হ্যাজ সাম সর্ট অফ ইলনেস সো হি ইজ আনলাইকলি টু প্লে সো এখানে ওয়ার্ড প্রাউস না থাকলে ওদের অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল অনেক কমে যায় সেখানে নিউক্যাসলের ডিসেন্ট ক্লিন শিট পটেনশিয়াল আছে টিএ অলওয়েজ has corners in his lockers or free kicks in his lockers, so attacking potential to always has. So sorry, Trippier. So Trippier is actually better potential than Dalot, even though Dalot has a double gaming. So I will play Dunk, Trippier, and TA. Midfield I think is okay, and Haaland and Isaac in forwards is also okay. Thanks, Saif. Then Parvez, over to you for this question from Mohammad Alamin Chaudhry bhai. Dunk, Trippier, Jota, Andreas, Sufal এর মাঝে কোন দুইজনকে বেঞ্চ করব? আমি দেখতেছিলাম কোশ্চেনটা এবং কিভাবে অ্যানসার করবো এটা নিয়ে আমিও আসলে চিন্তা করতেছিলাম দুজনকে বেঞ্চ করব। আমি পার্সোনালি এখানে যদি মনে অনেকে আমার সাথে অ্যাগ্রি করবে আমি ট্রিপিয়ারকে বেঞ্চ করতে যাব যদিও ট্রিপিয়ারের এটা সিঙ্গেল গেম উইক বাট সুফল কিন্তু বাট ডাঙ্কের কথা যেটা সাইব একটু আগে বললো যে ডাঙ্কে বেঞ্চ করাটা আসলেই ঠিক হবে না, ডাঙ্কে খেলা বল এবং জোতা যদিও তার স্টার্টিং নিয়ে প্রবলেম আছে বাট জোতা যে টিমগুলোর সাথে খেলবে যদি সে 30 মিনিটও খেলে মোস্ট লাইকলি চান্স আছে যে তারা দুটো হোম ম্যাচ টটেনহ্যাম এখন যে অবস্থায় খেলতেছে টটেনহ্যাম যে কোনো টিমের সাথে গোল খাওয়ার মতন করবে কারণ তারা আমি লাস্ট ম্যাচটাও দেখলাম যেটা ইউনাইটেডের সাথে খেলা তারা স্কোর করতেছে বাট তাদের ডিফেন্সে এত এরর তারা করতেছে যে ডিফেন্সিভ এররগুলো আসলে এই ম্যাচও হইতে পারে এবং সেটার জন্য জোতা একটা খুবই ভালো অপশন যে এখানে সেই ছোট ছোট এররগুলো করলে কিন্তু জোতা এইটার পানিশমেন্ট দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সেটা 30 মিনিট খেলুক আর যেটাই খেলুক সো আমি জোতাকেও বেঞ্চ করতে যাবো না। আন্ড্রেস প্যারেরার জোনাল কিন্তু যথেষ্ট ভালো আমি যদি জোনাল দেখি তাহলে আন্ড্রেস প্যারেরার জোনাল কিন্তু যথেষ্ট ভালো বাট আমি আন্ড্রেস প্যারেরাকে এইখানে এই পজিশনে আমি বেঞ্চ করতে যাব যদি এখানে সিটি 26টা চান্স কনসিড করছে এখন বাট সিটি 26টা চান্স কনসিড করছে এটা ফুলহ্যামের জন্য আসলে ফুলহ্যাম আসলে সিটিকে কতটা গোল দিতে পারবে এটা একটা বড় ব্যাপার যে সিটি আসলে কত একটা গোল হয়তো বা দিলেও দিতে পারে যে তাদের ক্লিন শিটটা দিতে পারে সেটাতে আন্ড্রেস প্যারেরা থাকবে কিনা এটা সন্দেহ আছে এবং লিভারপুলের সাথেও সেম জিনিসটা হবে যে লিভারপুলকেও হয়তো ক্লিন শিট তারা ডাম্প করতে পারে বাট সেখানে আন্ড্রেস প্যারেরা থাকবে কিনা এটা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে অন্য প্লেয়াররা ইউজ করবে সো আন্ড্রেস প্যারেরা এবং আমি ট্রিপিয়ারকে বেঞ্চ করতে যাবো আর সুফালের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি বলবো যে সুফালকে আমি কেন বেঞ্চ করবো না তার পেছনে একটা স্ট্রং লজিক আমি যেটা বলবো যে ওয়েস্ট হ্যামের ক্রিস্টালের সাথে ম্যাচ এবং ক্রিস্টাল কিন্তু আমরা লাস্ট 2 গেম উইক আগেও অনেকেই বলতেছিলাম যে ক্রিস্টালের খুব ভালো পজিশন সবাই ক্রিস্টালের প্লেয়ার নিয়ে খুব ধাবাধাবি করতেছিল বাট আমি এটাতে কমপ্লিটলি ডিসএগ্রি করছিলাম যে আমি ক্রিস্টালের প্লেয়ারকে অ্যাভয়েড করবো এটা আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে এবং আমি ক্রিস্টালের স্ট্যাট থেকে আমি বলছিলাম যে ক্রিস্টালের প্লেয়ারকে আমি অ্যাভয়েড করবো ক্রিস্টালের সাথে এখানে একটা ক্লিন শিটের চান্স আছে বাট সিটির সাথে তাদের চান্স নাই এইখানে একটা ক্লিন শিট যদি সে দিতে পারে সুপার ইজ এ গুড অপশন যেটা আমি ট্রিপিয়ারকে আমি অল্টারনেটিভ হিসেবে রাখতে পারি সুপার না ট্রিপিয়ার সো ট্রিপিয়ার এখানে লাস্ট ম্যাচগুলোতে আমরা নিউক্যাসলকে যে জিনিসটা দেখছি যে নিউক্যাসল কিন্তু যথেষ্ট ভালো ক্লিন শিটের দিক থেকে আমরা 22 গেম থেকে যদি দেখি টানা ক্লিন শিট পাওয়া যাচ্ছিল 18 গেম থেকে বাট সেই জিনিসটা কিন্তু এখন আর হচ্ছে না কোনো না কোনোভাবে তারা সেই জায়গাটাতে তাদের কনসেন্ট্রেশন ল্যাক করতেছে এবং ক্লিন শিটটা হারাবে যে কোনোভাবে লাস্ট ম্যাচটা তো আমি ধারণা করছিলাম যে ক্লিন শিট পাবে বাট কোনোভাবেই সে ক্লিন শিটটা ধরে রাখতে পারলো না সো আমি এই জন্য ট্রিপিয়ারের জায়গায় সুপালকে আমি 2টা ম্যাচে ট্রাই করবো অর্থাৎ একটা ম্যাচে যদি ক্লিন শিট পায় আরেকটা ম্যাচে যদি 2 পয়েন্ট পায় তাও 8 পয়েন্ট আমি তো আমি ট্রিপিয়ারকে এখানে বেঞ্চ করবো এবং আন্ড্রেস প্যারেরাকে বেঞ্চ করবো বাকিগুলোকে আমি Right, thanks Parvez. Slightly troubles with my internet again, up and down a bit. So I'll just keep my screen off. Apurva Chaudhary is saying Haaland, Salah, Rashford, whom to triple cap this game week?
I think it's pretty obvious, brother. It's Haaland. I don't think so. You get a better chance than this one, yeah. And again, if you have doubts, I can just bring the zonal up to just show you as to why you should just triple captain Haaland rather than Salah. Um, yeah, Fulham concedes the most through their center, where Haaland will be playing. And of course, West Ham again concedes the most again through the center from the left. But again, if you look at the headed chances, it's pretty obvious. And I think Haaland is back into that previous mood of being the beast. Now that he has broken the record for the Premier League, I think he would like to extend that lead. And this is an ideal time. And of course, City doesn't want to really lose any further points to to make sure that the advantage they have gained against Arsenal, they would like to keep that. So I think these are the two matches where they would like to really win, because these two teams can pose a lot of threat. Yeah. So, and Premier League is never certain until unless it's certain. Yeah. So that's something you need to keep in mind. So yeah, I think it's Haaland, obviously. Yeah, rather than Salah, and you can see it that Salah, of course, has a very good chance with Tottenham, but against Fulham, he's not really showing too much. Yeah, Fulham is much more stronger on the left-hand side than on the right-hand side, but Fulham is constantly weak on the central side. Yeah, so there you go. Yeah. Then Mohammad Alamin Chaudhry bhai is asking Andreas Sufal Watkins what bench boost khelbo Parvez? রাইট, এখানে আমি অ্যান্ড্রেস প্যারেরা যেটা বললাম যে অ্যান্ড্রেস প্যারেরা আসলে কতটুকু ভালো করবে এটা একটা ব্যাপার, বাট লাকিলি যদি সে স্কোর করে ফেলে তাহলে এখানে একটা চান্স আছে যে অ্যান্ড্রেস প্যারেরা বেঞ্চের জন্য একটা ভালো অপশন। ওয়াটকিন্স অবভিয়াসলি একটা ভালো অপশন এই গেমকে, কারণ জোনালও বলতেছে যে ওয়াটকিন্স একটা ভালো অপশন। অ্যান্ড সুফাল অবভিয়াসলি আমি টিমের মধ্যে রাখতে যাবো, কারণ ক্রিস্টালের সাথে একটা ক্লিন শিটের চান্স আছে, যদি সিটির সাথে সামনে থাকবে না। ওয়াট একটা প্রবলেম, আপনি যদি ওয়াটকে চেঞ্জ করতে পারেন তাহলে আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলার জন্য মানে অ্যাগ্রি করবো, আদারওয়াইজ ওয়াট থাকলে আমি বেঞ্চ বুস্ট খেলতে যাবো না। বাট এখানে যদি আমি ওয়াটকে চেঞ্জ করতে যাই, একজন ডবল টিম গোলকিপার যদি নিতে পারি তাহলে আমি এখানে বেঞ্চ বুস্ট। Thanks, Parvez. Next question is pretty interesting from Naidal Sujan bhai. Jonashankha kom keno bhai? Anybody can answer this question? Saif, can you answer this question? Jonashankha kom keno? Jarrod Bourne is the reason. Exactly. Ashfaq is not here, actually. Yeah, I think that is the reason why people are no. But to be honest, I think we had quite a good turnout so far. I think there were about at a point there were 22 people who were watching live, which is very good turnout, to be honest, from our side. We can of course expect more people to come. We have been doing this over the last 3 years, so 3 বছর ধরে টানা করে আসতেছি, হার্ডলি এনি গেম উইক মিস হয় আমাদের। মানুষ যত কোয়েশ্চেন করে সব কোয়েশ্চেনেরই উত্তর দেই, ঠিক আছে, নিজেরাও কন্টেন্ট বানায়, সেই কোয়েশ্চেনগুলোর আগে থেকে উত্তরও দিয়ে রাখি, আবার মানুষ সেই একই কোয়েশ্চেন করে, তারপর মানুষের কোয়েশ্চেনের আনসারও দেই। তারপর কেন জানি মানুষ আমাদেরকে পথ দেখে না আর কি, বাট আই ডোন্ট নো, মেবি পারহ্যাপস আমাদের আসলে চেহারায় সমস্যা, বাট মেবি আমরা আসলে বাংলাদেশে এই জন্য আসলে আমাদের আবার বাংলাদেশিদের মধ্যে একটা প্রবলেম আছে, আমরা নিজেদেরকে একটু দাম বা ভ্যালু কম দেই আর কি। একজন কেউ বাইরে থাকলে হয়তো মানুষ একটু বেশি ভ্যালু দিতে পারতো আমাদেরকে, বাট এনিওয়ে হোয়াট এভার দ্য রিজন ইজ, উই ডোন্ট নো, we try, and if people don't want to watch, they don't want to watch. If they don't like, they don't like. At least what I can say is আমরা জোনালটা রেগুলার করি, আমরা টুইটারে রেগুলার দিচ্ছি, সেখানে আমাদেরকে কিন্তু প্রতিদিন মানুষ 200-300 করে লাইক দিয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, কিন্তু সেম জিনিসটা আমি যখন ফেসবুকে দিচ্ছি, আমাদের কমিউনিটির মধ্যে দিচ্ছি, যেখানে 10,000 মেম্বার আছে, সেখানে 4টা-5টা লাইক করে, ঠিক আছে। আমার মনে হয় এখানে এই কোশ্চেনটা এরকম হতে পারে যে আমরা দুইজন কেন মাত্র, এটাও জিজ্ঞেস করতে পারি, আমি নট শিওর। সেটা হতে পারে, ইয়া আই ডোন্ট নো। সেটা যদি হয়ে থাকে, I have an answer. Parvez had gone out, and then Ashfaq is not well. And of course, there is another guy called Pranay Ghosh. He is on sabbatical for the last 9 months, and I don't think so he's coming back. Maybe next season. But yeah, if he's coming back next season, we'll try and see. But now that Parvez is back, 3 of us are here. So yeah, that could be answer. Whatever it is, you can support us. Whichever way this question comes in, you can support us and help us to do better, brother.
অন্যান্য চ্যানেল হইলে এতদিনে মানুষ ইউটিউব চ্যানেল 2 দিন আগে খুলে 3 দিনের মধ্যে ইংলিশ কইরা, ঠিক আছে, অনেক নাম করে ফেলছে, অনেক টাকা কামায় ফেলছে, অনেক কিছু ইনকাম করে ফেলছে, অনেক ভিউয়ার্স নিছে। we suddenly somehow don't get viewers, দেখে না মানুষ, এখন কেউ দেখতে চায় না, তো ভাই আমরা কি করব? বাট এনিওয়ে, we keep doing what we are doing, maybe someday it will come, maybe someday you will understand that আমরা যেটা করতেছি it's quite valuable and it's quite good and it's quite standard. Yeah, at least আমি জোনাল দিয়ে আমি এটাই প্রমাণ পাইছি আর কি, ঠিক আছে। জোনালটা আমরা যখন টুইটারে শেয়ার করি, মানুষ এখনো নোটিফিকেশন পাঠাচ্ছে যে ভাই জোনালটা কখন শেয়ার করবেন, জোনালটা কখন শেয়ার করবেন, ঠিক আছে। তোমার উপর, আপনার জোনাল দেখে আমরা ডিসিশন নিব, ঠিক আছে। তো এটা দেওয়া মাত্রই মনে করেন কালকে সকালের মধ্যেই বা কালকে রাতের মধ্যেই দেখা গেলো গেমিক আগের হয়ে দেখা গেলো 150টা 200টা লাইক করে যাবে, ঠিক আছে। আমরা প্রায় 4000 ফলোয়ারের কাছাকাছি আর কি, আর মনে হয় 10-15টা ফলোয়ার হইলে আমরা 4000 ফলোয়ার হয়ে যাবে টুইটারে, যেখানে মানুষ ইন্টারন্যাশনাল লেভেল থেকে বিভিন্ন দেশ থেকে মানুষ আমাদেরকে ফলো করতেছে। ওয়েরাস এই সেম জিনিসটা আমি যখন আমাদের কমিউনিটির মধ্যে দিচ্ছি, 4-5টা লাইক ম্যাক্সিমাম, 15টা, এর বেশি তো না। পিপল জাস্ট ডোন্ট লাইক things, people চায়, আমি জানি না, I don't know what people want, but anyway, thanks brother, thanks for this question. I just wanted to share whatever I had in mind. Yeah, but you can help us to invite your friends and tell them, what we do. Yeah, Farad Mohammad Bhai is asking, Saif, Leno TA Botman S2, again S2, oh my god, S2 মানে অল্প অল্প, কত আর কি, S2 means in Kannada language it means কত, হ্যাঁ, ঠিক আছে। সো বটম্যান কত, গ্রিলিশ, রাশফোর্ড, সালা, মিটোমা, হাল্যান্ড, জোটা, আইজাক, বেঞ্চ, মার্চ, ডালো, সুফল, আইভারসন, one free transfers available playing bench boost, any suggestion? TA কে কি করতে যে জিকে কম্বিনেশন উইক হয়ে গেছে? সাইফ, এই কোশ্চেনটা হিসাবে পাওয়ার কথা ছিল পারভেজ ভাইয়ের, নাদিম ভাই পারভেজ ভাইয়ের পর 2টা কোশ্চেন করে আমার এটা ফলাইছে। পরের কোশ্চেনটাও বড় আছে, অত বড় Saif, over to you brother. If you think it's a conspiracy, it's a conspiracy. I cannot change people's perception. বেঞ্চ বুস্ট খেলতেছে, বেঞ্চে মার্চ, ডালোড, সোফাল আছে, ইভারসন আছে, ভালো 150 স্টিল অ্যাভেলেবল। সো এখানে যেটা আমি করতে পারি, এস্টোপিনিয়াম, মিটোমা, মার্চ, 3 জনই আছে আসলে, তো ব্যাটন স্টিলে যাওয়া যাবে না। রিলেশ, রাশফোর্ড, সালা, মিটোমা, হাল্যান্ড, জোটা, আইজাক, এখানে কয়েকটা প্লেয়ার আসলে একটু ডাউট আছে, যেমন বথম্যান সিঙ্গেল গেম উইক প্লাস নিউক্যাসল, যেটা পারে যে বললো যে ওরা এখন ম্যান সিটি হয়ে গেছে, 4-5টা গোল দিয়ে একটা করে গোল খেয়ে ফেলতেছে, লাস্ট কয়েক গেম ধরে এই কাজ করতেছে। এবং এই মানে বটম্যানের আসলে অ্যাটাকিং পটেনশিয়াল সারের মতো না, এখানে বটম্যান একটা ডাউটফুল প্লেয়ার, প্লাস জতার একটু ইনজুরি রিস্ক আছে, জতা আবার বেঞ্চ হয়ে যেতে পারে যে কোনো একটা ম্যাচে। ডালট, অ্যাজ নাদিম ভাইয়ের আমি আর নাদিম ভাই বললাম যে ডালট উই আর নট বিগ অন মেন ডিফেন্স, কয়েকটা প্লেয়ার একটু ডাউট, বাট আসলে এই গেমে কি বেঞ্চবুস্ট না খেলে সামনে বেঞ্চবুস্ট করার ওরকম অপশনও নেই, আসলে খেলে দেওয়া উচিত। অন 150 দিয়ে আমি যেটা করতে পারবো, যদি টাকা থাকে একটু, এখন টাকা মনে হয় নাই, কারণ টিএ ইন করতে গিয়ে গোলকিপার কম্বিনেশন উইক হয়ে গেছে, আইভারসন এই দিয়ে খেলাইতে হবে, কিছু করার নেই। এখানে কি চেঞ্জ করা যেতে পারে, আর একটা যেটাতে হয় না, আসলে যেহেতু হাতে টাকা নাই ওরকম, বটম্যানরাও বা ডালটকেও আসলে ওরকম কোথাও মানে ভালো কোনো অপশনে যাওয়া যাচ্ছে না এখান থেকে, তো আসলে এটা দিয়ে আসলে খেলে দেন, কিছু করার নেই, গো ফর ইট অ্যান্ড হোপ ফর দ্য বেস্ট। হাতে কিছু টাকা থাকলে চিন্তা ভাবনা করা যেত, যেহেতু আপনি বলছেন যে টিএ ইন করতে গোলকিপার কম্বিনেশন উইক হয়ে গেছে, তো আই এম গেসিং দ্যাট ইউ ডোন্ট হ্যাভ মাচ ইন দ্য ব্যাংক, সো মুভ অ্যারাউন্ডের অপশন নাই আর কি খুব একটা আসলে, তো হোপ ফর দ্য বেস্ট। আর এফটিটা রেখে দেন, সামনে কাজে লাগবে, কারণ সামনে আরো অনেকগুলো ডাবল গেমিং আছে, অন্য প্লেয়ার টার্গেট করা যাবে। thanks. And then next question, Parvez, Samin Rahman Bhai is asking, I have 2 free transfers, Kane and Odegaard will become Greenwood and Salah respectively. Should I consider taking a hit -4 to do Watkins to Jota? Note buy, I have to bench Trippier then.
জোতার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা বললাম যে বাকি দুইটা ট্রান্সফার আমি এগ্রি করবো, বিকজ এখানে সালা একটা এই গেমকে আমি বলবো যে ফ্রি হিট যারা খেলতেছে অবভিয়াসলি প্রত্যেকজনের টিভি সালা থাকবে। আপনার টিভি যদি সালা না থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনার র্যাঙ্ক ডাউন হওয়ার চান্স আছে। সো আপনি কেনকে স্যাক্রিফাইস করে সালাকে নিয়ে আসতেছেন, এটা হচ্ছে গুড। আমি মনে করি যে হ্যাঁ, এখানে আপনি শিল্ড হিসাবে সালাকে টিমের মধ্যে রাখতেই হবে এই গেমটাতে অ্যাটলিস্ট। অ্যান্ড দেন কনসিডার করতেছেন যে আপনি ওয়াটকিন্স থেকে জুতাতে যাবেন কিনা। জুতার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা -4 হিট নিয়ে আসলে জুতা সেই পয়েন্টটা আনতে পারবে কিনা, এটা হলো মেইন কোশ্চেন। যদিও সাইফের কথাটা আমি যেটা মোটামুটি ধারণা করছি, সাইফ কিন্তু লিভারপুল ফ্যান এবং সে লিভারপুল সম্বন্ধে খুব ভালো। আমিও যদি লিভারপুলের ফ্যান, বাট আমার চাইতে যথেষ্ট এই জায়গাটাতে অনেক আগায় থাকবে সাইফ, কারণ সে ইন্টারনাল খুঁটিনাটি অনেক জিনিসেই লিভারপুল সম্বন্ধে জানে। আই হোপ যে জোতা এই ম্যাচে খেলুক, বাট জোতার সম্ভবত এই ম্যাচে স্টার্টিং লাইন আপে নাও থাকতে পারে, যে 30 মিনিট খেলতে পারে এবং ওয়াটকিন্স খেলবে হলো অ্যাস্টন ভিলা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে। এবং আমি ওই ম্যাচটাতে প্রেডিক্ট করতেছি হলো অ্যাস্টন ভিলা এই ম্যাচটাতে 1-2 একটা গোল স্কোর করবে ইউনাইটেডের সাথে। খুবই টাইট ম্যাচ হবে এই ম্যাচটা আমার কাছে মনে হয়, যে এখানে আসলে ওয়াটকিন্স কতটা স্কোর করতে পারবে কিনা এটা একটা ব্যাপার। বাট -4 এর ক্ষেত্রে জোতার ক্ষেত্রে যে প্রবলেমটা, তো জোতা আসলে কতটুকু খেলবে, বাট -4 ডাজন্ট বেটার। আমি এখানে ডবল গেমিংয়ের একজন প্লেয়ারকেই যাবো। সো আমি যদি এই সিচুয়েশনে থাকতাম, আমি ওয়াটকিন্স টু জোতা করতাম -4 দিয়ে। বাট এটা কমপ্লিটলি আমার অপিনিয়ন, এটা আমার আপনার মনে হয় যে -4 দিয়ে আপনিও এটা করতে পারেন, কারণ জোতা যখন এই গেমটা ডবল গেমিং এবং দুইটা ম্যাচ হলো হোম ম্যাচ, এটা একটা বড় অ্যাডভান্টেজ। যে হোম ম্যাচে কিন্তু লাস্ট ম্যাচগুলোতে আমি লিভারপুলকে দেখছি যে হোমে তারা খুবই মানে ডিস্ট্রাকটিভ টিম, একটা টিমকে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য যথেষ্ট অ্যাটাকিং। সো আমি এখানে জোতাতে যাইতে দেবো -4 এবং সেই ক্ষেত্রে Thanks Parvesh. বেঞ্চ করতে যাবো। Thanks. And then Naidal Sujan ভাই said third Man City asset Mahrez কেমন হবে? সাইফ ভাই মনে হয় না ভালো হবে, কারণ এই গেমে আসলে রোটেট করার কোনো দরকার নাই আর কি ম্যান সিটি। এই গেমে মনে হয় না রোটেট করবে, প্লাস রোটেট করলেও আই থিঙ্ক ফরেন হ্যাজ মাচ হায়ার opportunity, much higher chance of getting the start, because Foden has been fit for some while, and Foden is someone I think Pep will need him. So I think এই গেমে করে হয়তো চান্স দিয়ে একটু ম্যাচ টাইম পাইলো আর কি। মারেজ ইজ সামন আই থিঙ্ক আপনি নিলে আপনি স্টাক হয়ে যাবেন, ওরে না পারবেন গিলতে, না পারবেন ফেলতে, এরকম একটা ব্যাপার হয়ে যাবে, দরকার নেই কোনো। I agree. Okay, next question is pretty interesting. Sheikh Tasin Bhai is asking Isaac to Martial playing bench boost. আমি যদিও লাস্টটাতে আমি বলতেছিলাম একটা জিনিস যে আমি ডবল গেমিংকে জোতাতে যাইতে যাচ্ছিলাম ওয়াটকিন্স টু জোতা, বাট এই ক্ষেত্রে আমি ইংস টু মার্শিয়ালের যদিও ডবল গেমিং, আমি এই ক্ষেত্রে ইসাক টু মার্শিয়ালে যাইতে যাবো না। এর কারণ হলো ইসাক খেলবে সাউথহ্যাম্পটনের সাথে হোম ম্যাচ, এবং আমি আশা করতেছি যে লাস্ট ম্যাচটা যেহেতু উইলসন স্টার্ট করছে, এই ম্যাচে ইসাক স্টার্ট করবে এবং আই থিঙ্ক ইসাক উইল ডিস্ট্রয় সাউথহ্যাম্পটন এই ম্যাচে। এই ম্যাচে ইসাক হ্যাট্রিক করারও চান্স আছে। তো আমি ইসাক থেকে মার্শিয়ালে যাইতে দেবো না, যে মার্শিয়াল কতটুকু খেলবে আমি কমপ্লিটলি শিওর না। তো আমি ইসাকে থাকতে চাবো। যদি When was the last time Martial scored a goal? বাট মার্শিয়াল কিন্তু একটা জিনিস করতেছে, মার্শিয়াল কিন্তু লাস্ট দুই ম্যাচে আমি যতটুকু দেখলাম যে দুইটা কিন্তু অ্যাসিস্ট মার্শিয়ালের আছে আই থিঙ্ক, আসলে অ্যাসিস্ট। বাট আমি মার্শিয়ালে যাইতে যাব। আমি I'm not convinced. I'm not convinced by Anthony Martial, to be honest. I'm not convinced. ফিট I don't even know that. I don't even know সবচেয়ে that. মজার ব্যাপার হলো মার্শিয়াল কখন ফিট থাকবে কখন আনফিট হবে, এটা আসলে একমাত্র আল্লাহই জানে, আর কেউ জানে না, ঠিক আছে? সে মার্শিয়াল নিজেও জানে না আছে কখন ফিট কখন আনফিট। এটা আমার মনে হয় এরিক টেন হ্যাগ নিজেও জানে না যে খেলার আগে যে সে মার্শিয়াল হয়তো খেলার নাম দিবে, যখন নাম দিতে যায় তখন হয়তো জিজ্ঞেস মার্শিয়াল তুমি কি ঠিক আছে? ওকে হ্যাঁ বস ঠিক আছে, ওকে নাম দিয়ে দেয়, নাহলে তুই বস, ঠিক আছে? So I don't know, I'm just I'm pretty tired of Anthony Martial and I don't want to বলার পরে 9 20 মিনিটের মতো ইনজুরি। Exactly. And Sheikh Tasin brother, I think you are overthinking here. Yeah, just play Isaac. Yeah, play Isaac. Both are differential, both are very good in form. Martial is not in form. Isaac is in form. Yeah, and both are playing very well.
I wouldn't. And Rashford ছাড়া আসলে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এখন গোলি করে কে? There is no one. রাইট। So why are you going with Martial? I wouldn't go really. Stay with Isaac. Play your bench boost. Yeah. Okay. Somebody from the community is asking, play Isaac or March? Parvez. Interesting choice. এটা তো মনে হয় সাইফের কোশ্চেন নাকি? আবার ষড়যন্ত্র করতেছিল ওরকম। রাইট, আমি তো বাসে গেছিলাম, যাই হোক আমি তারপরও দেখলাম যে না, এটা আসলে সাইফের সাথে বেশি গিয়ে গেছে। Anyway, Parvez, play Isaac or March? এই যে দেখছেন আবার ষড়যন্ত্র। ওকে, আমি এখানে মার্চকে খেলাইতে যাব, নট আইজাক। এই ক্ষেত্রে আমি মার্চকে খেলাইতে যাব, কারণ এটা ডিফারেন্টলি কমপ্লিটলি আলাদা জিনিস। আইজাক টু মার্শিয়াল ডিফারেন্ট জিনিস, আর আইজাক টু মার্চ কাকে বেঞ্চ করবো, আমি মার্চকে খেলাবো এখানে, কারণ মার্চের ডবল গেমিং এবং মার্চের যে জিনিসটা আমি এখানে জোনাল বলতেছে যে মার্চের সাইডে, যদিও আমি একটা জিনিস দেখতেছি যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড কিন্তু এই সাইড থেকে যথেষ্ট দুর্বল। 6 ও স্ল্যাক 21টা চান্স কনসিড করছে এবং উলস কিন্তু 16 চান্স কনসিড করছে। উলসের সাথে আমি ধারণা করতেছি যে নেক্সট ম্যাচটা অর্থাৎ সেকেন্ড ম্যাচটা ইউনাইটেডের সাথে সে কি করবে জানি না, বাট উলসের সাথে ডেফিনেটলি মার্চ একটা ভালো অপশন। সো আমি মার্চকে খেলাইতে যাব, নো ডাউট। Thanks, Parvez. Saif, apparently a big question, sort of like a big, semi-big question fell into you. Abdul Rabbi is asking, my defense TA, Shaw, Sufal, Byrne, Weltman, playing bench boost have only one transfer. It's not really a question. It's more of a comment, actually. So yeah, this does not fall to you, Saif. Yeah, this is just a comment. Yeah, and then Marzuk Bhai is asking, Grealish to KDB plus Kane to Isaac or Saka to Bruno or plus Kane to Jota with a -4. Which combination would you go for, Saif? Grealish KDB plus Kane to Isaac. Bruno plus Kane to Jota. সেকেন্ড অপশনটা বেটার, কারণ হচ্ছে এখানে তাহলে আপনি গ্রিলিশও তো রাখতে পারতেছেন, ওদিকে সাকার আসলে ব্রুনো আসলে তাহলে আপনার মানে ডাবল গেমিং প্লেয়ার বাড়তেছে। প্রথমটা গ্রিলিশও রাখে ডেবি করে ডাবল গেমিং প্লেয়ার টিমে বাড়তেছে না। আবার কেইন টু আইজাক করে একটা সিঙ্গেল গেমিং, এখানে আপনি যত ডাবল গেমিং প্লেয়ার পাচ্ছেন, ব্রুনো ডাবল গেমিং প্লেয়ার পাচ্ছেন, আবার গ্রিলিশ ডাবল গেমিং প্লেয়ার পাচ্ছেন। 1 ডাবল গেমিং প্লেয়ার ভার্সেস 3 ডাবল গেমিং প্লেয়ার। যদিও যতর একটু ইনজুরি কনসার্ন আছে, বাট আই থিঙ্ক দ্য সেকেন্ড অপশন ইজ মাচ বেটার। Right. Okay. Thanks. Then somebody from the community is asking Mac to March or what to Ederson. Parvez? আমি ওয়ার্ড টু অ্যাডারসন করতে যাব, ম্যাকঅ্যালিস্টার থেকে মার্চে আমি এটা করতে যাব না, কারণ ম্যাকঅ্যালিস্টারও কিন্তু জোনাল ওয়াইজ জোনাল কিন্তু ম্যাকঅ্যালিস্টারও খুব ভালো অবস্থায় আছে। সো রাইট, এখানে দেখা যাচ্ছে যে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড এই জায়গাটায় 30টা চান্স কনসিড করছে, থার্ড ফোর্থ র্যাঙ্ক। সো 30টা চান্স কনসিড করছে যেহেতু, এবং এই ম্যাচটাতেই হলো জোনাল ওদের খারাপ, মানে এইখানে দেখা যাচ্ছে ম্যাকঅ্যালিস্টার মার্কিং অর্থাৎ টপের মধ্যে আছে এবং উলসের সাথে বেশি চান্স আছে। আমি মনে করি উলসের সাথেই ম্যাকঅ্যালিস্টার স্কোর করার চান্সটা বেশি থাকে, যদিও এখানে 19টা চান্স কনসিড করছে উলস এবং 12 ওয়েস্ট ট্যাঙ্ক, বাট আমি মনে করি যে দুইটা ম্যাচে ম্যাকঅ্যালিস্টারের যথেষ্ট চান্স আছে পেনাল্টি টেকার, এবং যে কোনো একটা ম্যাচে পেনাল্টি পেলে এখানে সে ভালো একটা স্কোর করবে। সো আমি এখানে মার্চ থেকে ম্যাকঅ্যালিস্টার থেকে মার্চে যাওয়ার এটা মানে এটা হলো সাইড ওয়াইজ বুটটা আমি মনে করি ওয়েস্ট অফ ট্রান্সফার, এর চেয়ে বেটার হলো ওয়ার্ড টু অ্যান্ডারসন, এটা আমি মনে করি যে এখানে একটা ভালো আউটপুট আসবে। If you can find a better goalkeeper than Ederson, play with him rather than going with Ederson. Yeah, we discussed that already. But anyway, brother, if you can go from what to some other goalkeeper, that would. I think if you can afford Ederson, you can afford anyone else. If you don't have triple Liverpool, Ederson is a better option. আমি কি নাদিম ভাই আটকে গেছে? আমি ভাবছি আমার কথা শোনা যাচ্ছে না। না ঠিক আছে, নাদিম সম্ভবত আটকে গেছে। তো আমি নেক্সট কোশ্চেনে চলে যাই। হ্যাঁ, নেক্সট কোশ্চেনটা হলো আমরা একজন ফেসবুক ইউজার অর্থাৎ কমিউনিটি থেকে কোশ্চেনটা আসছে, আমরা নাম দিতে পারছি না। প্লে জোতা অর আইজ্যাক। সো এই জিনিসটা সাইফের কাছে যাচ্ছে কোশ্চেনটা। হ্যাঁ, এখানে ওই যে সেম আর কি, আইজ্যাক তো মার্চের মতোই আছে।
যদিও আইজাকের খুবই এন্টাইসিং একটা সিঙ্গেল গেম ফিকচার, এখানে আসলে আমরা we should go for the double gimmick there, and also Jota is really explosive. Even he plays a single game, I think he might get 2 to 3 goals. And also দুইটা গেমই এনফিল্ডে, যে কোনো একটা গেম খেললেও আসলে পোষা যেতে পারে। তো এখানে আর দুইটা গেম খেলার চান্স আছে, বা অ্যাটলিস্ট আরেকটা গেম হয়তো 30 মিনিটস পেতে পারে। জতা হ্যাজ এভরি স্কোপ অফ আউটস্কোরিং আইজাক, মানে জতাকে প্লে করে আইজাককে বেঞ্চ করবো। আমি এটাতে কনফিডেন্ট। সো নেক্সট কোশ্চেন আমরা এখানে আবার কমিউনিটি থেকে আসছে, যেটা হলো আর আপনার কণ্ঠ অনেক আস্তে আসতেছে, শোনা যাচ্ছে না। রাইট, সরি। যে জিনিসটা আসছে যে এটাও কমিউনিটি থেকে আসছে, জিব্রুইন, হাউ ম্যান্ডেটরি ইজ ইট টু হ্যাভ হিম ইন দ্য টিম। অর্থাৎ এই গেমিংয়ের জন্য আসলে কোশ্চেনটা আমার কাছে আমার পালাতেই আসছে। আমার কাছে মনে হয় যে জিব্রুইন এই মুহূর্তে যে পারফরমেন্স করছে লাস্ট ম্যাচটাতে, এবং সে টিমে কিন্তু এখন মোটামুটি রেগুলার খেলতেছে, এবং এই জিনিসটা, এই রিদমটা কখনোই একটা প্লেয়ারকে রেস্ট দিয়ে নষ্ট করতে যাবে না, কারণ নেক্সট 2 গেম তাকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ সেমিফাইনাল আছে ম্যানচেস্টার সিটির সাথে, হলো রিয়াল মাদ্রিদের। তো আমার মনে হয় যে ডিব্রুইনকে খুব একটা বেশি রেস্ট দেওয়া হবে না, অ্যাটলিস্ট 60 মিনিট সে খেলবে, এবং এই 60 মিনিট কিন্তু ফুলহ্যাম এবং ওয়েস্ট হ্যামকে ডিস্ট্রয় করার জন্য যথেষ্ট। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা আমার কাছে লাস্ট ম্যাচগুলোতে নজরে পড়ছে, যে ডিব্রুইন কিন্তু মাঝে মাঝে হ্যালান্ডের পজিশনে যায় খেলতেছে, হ্যালান্ডও অনেক সময় ডিব্রুইনকে অ্যাসিস্ট করতেছে পিছন থেকে, তো ডিব্রুইন একদম সামনে দাঁড়িয়ে খেলতেছে। তো আমার কাছে এই জিনিসটা খুবই মানে মনে হয়েছে যে হ্যাঁ, এই মুহূর্তে ডিব্রুইন আসলে যে কোনো মিডফিল্ডারের যাকে বেশি প্রায়োরিটি পাবে। তো আমি এখানে বলবো যে এপিএল আসলে কোনো জিনিস মাস্ট হ্যাভ না, বাট ডিব্রুইনের এই পারফরমেন্স আমার কাছে মনে হয় যে হ্যাঁ, সে যদি 60 মিনিটও খেলে, সে ইজ মোর দ্যান এনাফ। সো ডিব্রুইন অবভিয়াসলি এখন একটা ভালো। নেক্সট কোয়েশ্চেন, এটা অবশ্য সাইফের জন্য একটা ভালো বড় কোয়েশ্চেন। তাহমিদ হাসান নাফিস কোশ্চেনটা করছে, একটা টিম দিছে, রেড মাই টিম, বলছে যে গোলকিপার স্টেলা অ্যাডারসন, ডিফেন্সে হলো লিন্ডেলফ, শ, টিএ, সিম্পল, ট্রিপিয়ার, মিডফিল্ডে অ্যান্ড্রেস পেরেরা, রাশফোর্ড, সালা, মার্চ, মিটোমা, এন্ড ফরওয়ার্ডে জোতা, হেলাকানি, স্যার। 1 ফ্রি ট্রান্সফার আছে, বেঞ্চ বুস্ট খেলবো, ট্রান্সফার বোর্ড নাকি কাউকে চেঞ্জ করব, করলে কাকে করব, ইউ সাজেশন। স্টিল এডারসন, লিন্ডেলফ, শ, একটু ওভার রিলায়েন্স অন ম্যান ডিফেন্স। টিএ আছে সোফার, ট্রিপিয়ার, মিডফিল্ডে আন্দ্রেয়াস, রাশফোর্ড, সালা, মার্চ, মিটোমা সবাই ডাবল গেমিং আছে। যদি জতা, হারান্ড, আইজাক, ফরওয়ার্ড আসলে ঠিক আছে। একটা কাজ করা যেতে পারে, যদি এফোর্ট করা যায়, তো লিন্ডেলফ অর শ থেকে যদি আপনি স্টোনসে যেতে পারে, মনে হয় ম্যানচেস্টার সিটির ডিফেন্স ইজ মাচ বেটার দেন ইউনাইটেড ডিফেন্স, অ্যান্ড ম্যানচেস্টার সিটির ফিকচারও বেটার। তো এখানে তাহলে দুইটা ডিফেন্ডার ম্যান ইউনাইটেড থেকে না নিয়ে এই সিটির ডাবল আপ বেটার আর কি। এডারসন আছে, এখানে আপনি হয়তো নিয়ে নিতে পারেন, এই যদি স্টোনস এফোর্ট করা যায় আর কি। যদি এফোর্ট না করা যায়, আমার মনে হয় ট্রান্সফার করলেই ভালো, পরের গেমে কাজে লাগে। আমার মনে কোশ্চেনটার অ্যান্সার সে যথেষ্ট ইজিলি এবং খুব সুন্দর মতন পেয়ে গেছে। আমি সাইফের কাছে কোশ্চেনের পর করে আবারও সরি করবো যে সাইফের কাছে 2টা কোশ্চেন আবারও আমি করব। সেটা হলো জোতার আপডেট। কোশ্চেনটা আসছে হলো তাহমিদ হাসান নাফিস ভাই, এবং আরও একজন সেম কোশ্চেনটাই করছে ফেরদৌস খান ফারাবি। তো ফেরদৌস খান ফারাবি ভাই এবং তাহমিদ হাসান নাফিস ভাইয়ের কোশ্চেনটা আমিও সাইফের কাছে করবো যে জোতার আপডেটটা কি, জোতা কি আসলে ফিট না? আমি ওই প্রেসার দেখলাম আর কি, শুরু করার পরে প্রেসারের আর্টিকেলটা পড়লাম স্কাউটের, তো এখানে যেটা বলছে যে ক্লাব কনফার্ম করছে যে ওর লাস্ট গেমে একটা নক পাইছে, এই কারণে ওর উঠাই দিছিল 55 মিনিটে। বাট ও আবার এটাও বলছে যে হি শুড রিকভার, বাট কনফার্ম করা নাই যে রিকভার করছে কিনা, বলছে যে উইল সি। এখানে আসলে স্ট্যাটাসটা একটু আনক্লিয়ার, কারণ আবার নাদিম ভাই বলছে ওকে নাকি ট্রেনিং পিকচারে দেখা যায়নি, তো এখানে আরেকটা ডাউট আছে। মোটামুটি তাহমিদ হাসান নাফিস ভাই এবং ফেরদৌস খান ফারাবি ভাইয়ের জন্য এটাই যে আসলে জোতা এই মুহূর্তে ট্রেনিং সেশনে দেখা যায় নাই, প্লাস প্রেস কনফারেন্সে যে জিনিসটা আমরা জানতে পারছি যে সে আসলে একটু স্লাইটলি তার নক আছে, এবং সে আসলে
এই ম্যাচে আসলে অ্যাভেলেবেল থাকবে কিনা সেটা অতটা শিওর না, বাট কালকে আশা কালকে আরেকদিন হ্যাঁ, ট্রেনিং আছে, যেহেতু রবিবারে খেলা, কালকে একদিন ট্রেনিং আছে, এখন ওটার উপর তো ডিপেন্ড সে করা যেতে পারে। কোচ আশা করতেছে যে সে অ্যাভেলেবেল হবে, বাট হু নোস আসলে আসলে কি সিচুয়েশন দাঁড়াবে, বাট এই মুহূর্তে আপডেটটা হলো এটা। সো নেক্সট কোশ্চেন হলো আরো কমিউনিটি থেকে আসছে, সেটাতে যে কোশ্চেনটা আসলে জোতা আর টিএ ফর গেমিং 34। এই ক্ষেত্রে আমি যে জিনিসটা কোশ্চেনটা আমি নিচ্ছি সেটা হলো জোতা এবং টিএ এর মধ্যে আমি মনে করি যে এখানে টিএ হলো এখন মিডফিল্ড পজিশনে খেলতেছে এবং টিএ আমার কাছে মনে হয় যে জোতার চাইতে বেটার অপশন গেমিং 34-এ। সো আমি অবভিয়াসলি এখানে টিএ দিয়ে যাব। Thanks, Parvesh. Thanks, guys. I'm back again. I'm, I'm back again. Sorry, my internet is really in a crappy situation. Sorry. And then Ferdous Khan Farabi bhai is asking Sanchez or Steele, who will start? Saif? এখানে যেটা আমরা বলছি, নাদিম ভাই যদিও বলছে যে স্টিল উইল কন্টিনিউ টু স্টার্ট, আমার আসলে ডাউট আছে যে যেহেতু ব্রাইটন তেমন কিছু খেলার জন্য নাই, যদিও ইউরোপের চান্স আছে, বাট ওরা এক দুই ম্যাচ হারলে আসলে ইউরোপের চান্স চলে যাবে, তো এখন সানচেজকে স্টার্ট করে দিতে পারে। স্টিল আই থিঙ্ক উইল বি দেয়ার লং টার্ম গোলকিপার, সো সানচেজকে আসলে বেঁচে দিতে পারে, তো এখানে আসলে সানচেজকে খেলাইলে সানচেজের হয়তো ট্রান্সফার ভ্যালুটা একটু বাড়তে পারে, ওই ব্যাপারটা আসছে। এখানে আসলে বলা যাচ্ছে না শিওরলি, বাট অন ফর্ম অ্যান্ড অন প্লেইং কম্বিনেশন স্টিল শুড কন্টিনিউ, বাট যেহেতু দে ডোন্ট হ্যাভ এনিথিং মাচ টু প্লে ফর, তো এখানে আসলে বলা যাচ্ছে না আর কি করবে। যেমন লাস্ট ম্যাচে আমরা দেখছি যে বৌনানোত্তরে নামাই দিচ্ছে একটা খুবই ইয়াং প্লেয়ার, লাস্ট অনেক মানে কখনোই খেলা নেই, ধুম করে নামাই দিচ্ছে, যেটা ও কনফার্মও করছে। রিজার্ভের একটা সুবিধা আছে, ও আবার প্রেস কনফারেন্স অনেক কিছু কনফার্ম করেছে, তো এখানে প্রেস কনফারেন্সে যদি বলে যে কে স্টার্ট করবে, এটা আসলে আমাদের জন্য হেল্প করবে, বাট এখন এই মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না। রাইট রাইট। Yeah, and he scored, that guy. Yeah. Yeah, he's good. Facundo something, P. Bonaditten or something. Yeah. Huh? Yeah. Anyway, Aminul Islam Bhai says thanks. Thank you, brother, for that. And then Abdul Rahman Bhai is asking, I have Veltman from Brighton and Barn from Newcastle, TA, Shaw, Sufal. Suggest me where I will use my only free transfer playing bench boost. Parvesh? ভেটম্যানের ক্ষেত্রে যে জিনিসটা আমি প্রেস কনফারেন্সে জানছি যে সে ফিট, ডিজার্ভি সম্ভবত বলছে, আমি কি আসলে ঠিক দেখছি কিনা জানি না, প্লিজ কারেক্ট মি সাইব। আমার মনে হয় ভেটম্যান ওখানে আমি দেখছিলাম যে সি ইজ ফিট অ্যান্ড অ্যাভেলেবল। সো ভেটম্যান থেকে ওকে, অ্যান্ড বার্ন ফ্রম নিউক্যাসল, এখানে ড্যান বার্মকে আমি এখানে নিউক্যাসল টিএ শ সুপাল সাজেশন প্লেইং আই ওয়াজ ইউজ মাই ওয়ান উইক ট্রান্সফার প্লেইং গেম। আমার মনে হয় প্রত্যেকটা প্লেয়ারই প্লেইং ভেল্টম্যান বেল্টম্যান ফিট। হ্যাঁ ভেল্টম্যান, আমি মনে দেখছিলাম এরকম দেশে ফিট। সো আমার মনে হয় ভেল্টম্যান ওকে, ভেল্টম্যান যেহেতু ফিট থাকবে সো ভেল্টম্যান এখানে খেলবে আমি ধরে নিচ্ছি, কারণ ভেল্টম্যান হলে এমন প্লেয়ার ব্রাইটনের যে আসলে ফিট থাকলে সবসময় ম্যাচ খেলে। সো আমি ধরে নিচ্ছি যে এখানে ডবল গেমিংয়ে ভেল্টম্যান তাদের একটা অপশন হবে এবং দুইটা ম্যাচই সে খেলবে। ড্যান বার্নের ক্ষেত্রেও ভালো জিনিস যে সেটা হলো সাউথহ্যাম্পটনের সাথে হোম ম্যাচ খেলবে এবং মোস্ট লাইকলি এখানে ক্লিন শিটের চান্স থাকবে ড্যান বার্নের। টিএ শ সুপাল এদের তো ডবল গেমিং আছে, আমরা খুব ফ্রি হিট টিমগুলোকেও আমরা এদেরকে সাজেস্ট করছি যে টিএ শ এবং সুপালকে। সো সাজেস্ট মি হোয়ার আই ইউজ মাই অনলি ফ্রি ট্রান্সফার। আমি এখানে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আপনার ফ্রি ট্রান্সফার যদি থেকে থাকে, এই প্রত্যেকটা যে অপশনগুলো আপনি দিচ্ছেন, যে অপশনগুলোতে আপনি ফ্রি ট্রান্সফার ইউজ করতে পারেন, আমার মনে হয় না এই একটা ট্রান্সফারও আপনার ফ্রি ট্রান্সফার প্রয়োজন পড়বে। সো বেটার আপনার এই ফ্রি ট্রান্সফারটাকে আপনি ক্যারি আউট করে যান, বিকজ গেমিং 37 এ ডবল গেমিং এবং 36 অলসো এ ডবল গেমিং। আমি যদি ভুল না হয় যে 36ও কিন্তু অ্যানাউন্স হয়েছে যে এখানেও কিন্তু ব্রাইটন অ্যান্ড নিউক্যাসল ডবল। সো 36 ডবল গেমিং, হ্যাঁ ব্রাইটন নিউক্যাসল ডবল গেমিং। সো এই ফ্রি ট্রান্সফারটাকে আপনি ক্যারি আউট করে নিয়ে যান এবং এই জায়গাগুলোতে কাজে লাগান। আমার মনে হয় এই টিভি বেস বুস্ট কিন্তু কোনো ফ্রি ট্রান্সফারের প্রয়োজন পড়বে। Thanks, Parvesh. And then Shian Nahim, who's been watching us since the beginning of the show, is still here. Glad to see that, brother. For a continuous 2 hours of 7 minutes, you've been here. In fact, more than that, because you came in even when we just logged in.
So yeah, thanks for that support, brother. Trippier, Estupinian, Shar, কাকে খেলাবো? নাদিম ভাই, পারভেজ ভাই, and সাইফ ভাই তিনজনেরই থেকে আনসার পেলে ভালো হয়। Okay, I'll start with you, Saif, first. এটা আসলে খুবই ঠিক। নিউক্যাসলের আসলে ভালো একটা ডাবল ইয়ে আছে, ফিক্সার, সিঙ্গেল গেমের ফিক্সার, বাট ভালো ফিক্সার সাউদাম্পটনের সাথে। আমি শিওর নাদিম ভাই ডিসএগ্রি করবে, বাট আই উইল প্লে এস্তোপিনিয়ান। Okay, simply because they have a double game week and their first fixture is a really good one against Wolves, so they might keep a clean sheet. And এখানে ইয়া দেখলে জোনালেও যাই, রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ওলভস এবং ম্যান ইউনাইটেড দুজনে কিন্তু আসলে ফোর্স 10 ডিফেন্ডার্স ইয়া টিমের মধ্যে আছে আর কি। রাইট ফ্ল্যাঙ্ক দিয়ে ক্রস কনসিডারের দিকে ওলভস হচ্ছে 6 টোর্স, ম্যান ইউনাইটেড হচ্ছে 8 টোর্স। এখানে আসলে ওর অ্যাসেস্ট পটেনশিয়াল একটু আছে। আর আরেকটা রিজন যেটা হচ্ছে ট্রিপিয়ার আর শারকে বেঞ্চ করব, যদি একজনকে খেলাই ক্লিন শিট দিলে আসলে তেমন একটা লাভ নেই। তো দুজনেই বেঞ্চ করে আসলে এস্তোপিনিয়ানে চলে যান, আল্লাহ ভরসা দোয়া করেন যে সাউদাম্পটন একটা গোল দেখ। আমিও এই জায়গাটাতে সাইফের সাথে কমপ্লিটলি এগ্রি। ট্রিপিয়ার এবং শার এই দুজনটাকেই আমি ইভেন আমার টিমে, আমার ফ্রি হিট টিম, আমি ফ্রি হিট খেলতেছি এই গেমকে, ফ্রি হিট অলরেডি অ্যাক্টিভেটেড, এবং আমার টিমে কোনো নিউক্যাসলের প্লেয়ারকে রাখিনি, যদিও ওটা সাউথহ্যাম্পটনের সাথে ম্যাচ। আই সেল ট্রিপিয়ার ফর এ ডাবল গেম প্লেয়ার লাইক শর, টিএ, রবার্টসন অ্যান্ড স্টুপিনিয়ান অলসো। সো অবভিয়াসলি আমি এই তিনজনের মধ্যে আমি স্টুপিনিয়ানকে খেলাতে দেবো, কারণ এটা খুব মোস্ট ভাইটাল জিনিস যে উলসের সাথে একটা চান্স আছে ক্লিন শিটের, অ্যাসিস্ট পোটেনশিয়াল আছে স্টুপিনিয়ানের। এবং লাস্ট ম্যাচটাতে আমি যেটা বলবো যে পরের ম্যাচটা আছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের সাথে, আমি যদি এফএ কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচটা দেখি, সেইখানে কিন্তু ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড, আমি বলবো না যে সেখানে ম্যাচটা জিতছে, জিতার পিছনে কারণ ম্যাচটা ড্র হয় পেনাল্টিতে গেছে। এই ড্র করার পিছনে কিন্তু ইউনাইটেডের অ্যাটাককে আটকাই দিয়েছিল ব্রাইটনের ডিফেন্সরা, এবং নট অনলি তাদেরকে প্রেসারের মধ্যে ফেলাই দিয়েছিল, মুহুমুহু আক্রমণও করতেছিল। আমি ম্যাচটা লাইভ দেখি নেই, বাট হাইলাইটসে দেখছি যে সেখানে কতটা ভালো খেলছে ব্রাইটন। যে দ্যাটস ওয়াই আমি এখানে ওই ম্যাচের ইন্সপিরেশন থেকে আমি বলবো যে স্টুপিনারকে আমি এই ম্যাচে খেলাতে যাবো। সো দুইটা ক্লিন শিট এবারে হয়তো বা ইউনাইটেডের সাথে তারা পারবে না, বাট উলসের সাথে অবভিয়াসলি আমি ব্রাইটনকে আগায় রাখবো, এবং এটা ফার্স্ট ম্যাচ, ক্লান্তির কোনো ব্যাপার থাকবে না। স্টুপিনার ক্লিন শিট যদি দেয়, তার সাথে একটা ভালো অ্যাটাকিং পোটেনশিয়াল তার মধ্যে আছে। সো স্টুপিনার Shian Naim, I completely and totally disagree with both of them. আমরা এখানে যেটা হচ্ছে যে আমরা ডাবল গেমিংকে ধোকা খাচ্ছি আর কি, ঠিক আছে? Honestly speaking, that's my thinking, but I am doing rubbish at this moment. You should know that my decisions are not really working. I want to be honest with you in this case. My decisions are not going according to my plans or my thinking. Yeah. So you should take that into consideration before you take into my consideration my advice. My decisions are not going, but again, my thinking says we are just falling into the trap of double game week where we think, okay, একটা না একটা তো পাবেই, আর একটা অ্যাসিস্ট যদি দিয়ে দেয় বাস হয়ে গেল, এস্টুপিনিয়ান তো লেগে গেল, ঠিক আছে? একটা অ্যাসিস্ট দিতেই পারে, which I have no problem, but a clean sheet I don't expect. Brighton, I'm not expecting clean sheet here in both the matches. I know Wolves is a team that we don't talk about in FPL these days, but Wolves is a team that has been ticking slowly. একটা করে গোল দিবে and that's it. একটা. That's what they're doing. Be it Matthias Cunha or Diego Costa. They're just scoring one goal and that's it. They are destroying it. Yeah. Yeah, exactly. So যেটাই হোক না কেন, ultimately I don't expect Estupinian to keep a clean sheet against Manchester United or Wolves, and I'm not expecting him to give me one assist, which is a big, just because এইটাও আমি আশা করতাম না যদি দুইটা গেম না খেলতো। এটা আশা করার পিছনে একটাই লজিক হলো, সাইকোলজিক্যালি আমরা বায়াস হয়ে বলতেছি আরে দুইটা ম্যাচ খেলবে তো একটা কি অ্যাসিস্ট দিবে না, দিবে, ঠিক আছে? that's the biasness, ঠিক আছে, টু বি অনেস্ট। আর যেটা আমরা দেখতেছি না সেটা হলো টিম লাইক সাউথহ্যাম্পটন who can't even score against Bournemouth, ঠিক আছে? While both the teams are fighting for relegation, it was a relegation battle and they couldn't score,
ঠিক আছে, and it was Bournemouth playing at home, Southampton was playing away. My goodness me. So in this case, Southampton is again playing away. At home. Okay, that makes it even worse, Saif, to be honest. Yeah. That even makes it worse. Yeah, that they're playing at home, they're fighting against a team who's also fighting a relegation. It is a must win. যেখানে তারা জিতলে হয়তো বা তাদের পজিশনটা অনেক ভালো হতো. They failed to score. Bournemouth is leaky away, Bournemouth is strong home in terms of defense, and they couldn't score. Now this is against Southampton playing against Newcastle at home in St James's Park. St James's Park এ গিয়ে বড় বড় টিমেরও ঘাম ছুটছে. So I don't expect a toothless Southampton to do something. They might score one goal, but if you have Trippier and Schär and you can play both, play both. If they keep a clean sheet, which is most likely according to the bookies odd, Viola, কারণ এই জায়গাতেই মানুষ এই সিঙ্গেল গেমিং আর ডাবল গেমিং এর ট্র্যাপে পড়ে সবাই এস্তুপিনিয়ান খেলাবে, ট্রিপিয়ার কে খেলাইলে ওই 500-600 র্যাঙ্ক বাড়বে, ঠিক আছে, which makes no difference whatsoever. But because you're playing Schär and because you have gone with that combination, you'll have a potential differential aggressiveness. I am at least going with Trippier and Schär. I'm benching Estupinian. I have 3 players and I'm going with Trippier and Schär. I'm not playing Estupinian. Estupinian is in my first You bench. will play one. Then If he plays one, I will go with Trippier, not with Schär. Just to block. Trippier to Now I don't know what is his rank, huh? I don't know what is his rank. But if he's not playing Trippier and he's playing just Schär, Schär clean sheet dilo, Trippier clean sheet dilo, he will still be losing rank because of Trippier's ownership. That's the problem. So if he wants to change, and then you get 2 points. 2 to 4. Okay. At least 4. And Trippier and Schär gives you 6, 12 points. He And can't you lose play rank. Trippier and Schär. He will play 1. So even if one So gives you play- 6, he will Yeah. lose rank. If he plays Trippier and he gets one clean sheet, he gets 6 points. He plays Estupinian, he plays 2 points, 2 points, 4 points. He's still protected. That 6 points is a Trippier 6 points is a huge damage, huge damage. So I would go with that. Anyway, that's my display. Shenheim, it's up to you to decide now, brother. You have heard the logic from 3 of us. That's it. Shibli Sadiq is back. He said must have players for free hit teams. I'll give you 4 players that you must have. 1 Haaland, 2 De Bruyne, 3 Salah, 4 Rashford. 5 TA. That's it. These are the 5 players you need to have. The rest of the teams you can decide how you want to set up. Yeah, brother? I hope you got it. I'll repeat again. Haaland, De Bruyne, Salah, Rashford, and Trent Alexander-Arnold. Those are the 5 players must have for free hit team. Yeah. Okay. Then Farad Mohammad Bhai is asking Salah to KDB kotota risky, have Grealish, Haaland, Jota. Who answered the last question? I forgot. তিনজনেই করছে, তিনজন। হ্যাঁ, but তারপরে কে? পারভেজ ভাই করছিল মনে হয়। Okay, Saif, then over to you. Can you answer this one? I would personally not do that. Salah is someone you are getting 180 minutes for sure, unless he gets injured, and he rarely gets injured. এখানে সালাদ থেকে 180 মিনিট পাবেন, এখানে কেডিবি থেকে আসলে I don't expect more than 120 minutes. So এই sideways move I would not. And সালার এখানে আসলে expected ownership অনেক হাই থাকবে, expected না, effective ownership অনেক হাই থাকবে. So I would not go against Salah this game. KDB আপনি ট্রাই করতে পারেন অন্য দিক দিয়ে, but not at the expense of Salah. Right. Thanks. Parvez, over to you. একটা কথা হচ্ছে ফিনিশ আছে, ম্যান সিটি র্যাঙ্কিং কভারেজ অলরেডি আছে, তো এখানে আসলে কেডিবি না নিলেও হয়। Okay. Parvez, over to you. Farad Mohammad is asking any better combo than Salah plus Grealish, exclude March, Mitoma, Rashford. এই তিনজন বাদ দিয়ে আর কোনো better combination আছে Salah plus Grealish? I think Salah plus KDB is a better combination. But that's not affordable. সেটা যদি মনে হয় affordable না। আসলে এর চাইতে বেটার কম্বিনেশন আসলে সালা
সালা প্লাস গ্রিলিশ হলো, গ্রিলিশের মিনিট নিয়ে অনেকে কোশ্চেন করতেছে। আমার মনে হয় না যে এটা নিয়ে কোনো ডাউট আছে। সো আপনি যদি এইটাতে ভয় পান যে গ্রিলিশ খেলবে না, তাহলে সালা প্লাস বোয়েন একটা অপশন। আদারওয়াইজ সালা গ্রিলিশ বেটার অপশন আমার কাছে। ওয়েনের কিন্তু অনেক দাম। ইয়া, বোয়েনের Bowen দাম is not হলো cheap. 8 মিলিয়ন। 8 মিলিয়ন, হ্যাঁ, রিলিজ থেকে তো 1 মিলিয়ন হাই মনে হয়। রাইট, Hmm. 1 মিলিয়ন নাই। সো আর Yeah. এই মুহূর্তে আসলে এই জায়গাটাতে তেমন কোনো প্লেয়ার নাই। যদি আপনার গ্রিলিশ এফোর্ড করা যায় তাহলে এটাই হলো বেটার কম্বিনেশন। আদারওয়াইজ যদি গ্রিলিশ এফোর্ড যদি না করা যায়, যে হ্যাঁ হাতে গ্রিলিশকে এফোর্ড করা যাচ্ছে না, তাহলে বেন রহমান করবে বেন রহমান। Okay. And then Abdul Rahman Bhai is saying Barn didn't play in last week. I don't know if he played or not. I mean, He Newcastle is didn't play, দুইটা but different. we don't know why. I honestly think two players are very important from Newcastle. Shah and Trippier, and that's it. And Isaac, and now Jacob Murphy and Joe Linton. I don't think so any else is under serious He consideration. was But Abdul Rahman, rested. Barn was rested. okay. So I think he should be playing now. Yeah. Okay. And then Abdul Rob Bhai is saying, thanks all of you. You guys are really informative. Thank you, brother. Thank you so much. I hope you can put that as a sort of a part of a review. That would be much more appreciated because it will be there. Comments go away. Posts go away. Reviews remain. Yeah. So do share and do share the review. Thank you. And I think that finishes up more or less the question and answers and also the show for today. It's been 2 hours, 19 minutes. We finished it. We finished the show in about 45 minutes, and then we've been answering questions for over 1 hour, 30 minutes more. So that's quite a lot of questions. So yeah, all this hard work only to get very limited views and appreciations from people in here, but not from you guys. You guys have been fantastic. So I'm not complaining about you guys, but yeah, we can get more views, you know. If any international podder who was doing this, my goodness, the amount of views he would have, the amount of money he would be earning, I have just no idea. But anyway, they don't do it, they still get a lot of views. We do it, we don't get views because I don't know. I just want to be very rude at the end of the show. But you guys have been wonderful and you guys have been fantastic. Do invite your friends, do invite everybody. We are doing it over the last 3 years. We'll be doing it inshallah next year as well. But yeah, do take care and we'll see you soon tomorrow, soon next week. Thanks Saif for doing the show, and of course thanks Parvez for joining again. The Zonal will be out tonight, so we'll see you then. But until then, stay safe. Make sure you save your team. Play your free hit. Make sure it's activated. Yeah. If you're playing your wild card, make sure it's activated. If you're playing your bench boost, make sure you save it. Don't forget. And all the If very you are best. playing your free hit, bring the players in by tonight because lots of price changes will happen tonight. So you True. might not be afford the players you want. True. So keep that in mind and all the very best. Those of you who are in a super rank, yeah, all the very best, guys. It's the end of the rank season nearly. So do be very careful. Don't get carried away. Yeah, but play as best as you can. Good luck to Imon and good luck to Saraf as well, who's in 6,000K. Very good. So glad to hear. But all the very best. Thanks again, Saif. Thanks, Parvez. See you next week for Gaming 35. Until then, take care. Bye-bye. Thanks everyone.